Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbáyédá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ tó àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o, tó ń kan kí oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá, ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá.
closer to your doorstep. Koikimedia is around. To give us latest. Is around. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around. To give us latest. Koikimedia. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlẹ̀ tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ Chief Sunday. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlẹ̀ tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlẹ̀ tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀.
Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. I'm thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought 4, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is... But our historic memory includes the notion that your greatest days were under Ivan, Peter the Great, and Catherine the Great. In other words, when you could control your neighbors. And people don't want to be controlled anymore. They want to be free to chart their own course.
I'll never forget the first time a man with impeccable military credentials, the warden of Rhodes House, who was Admiral Viscount Montgomery's aide de camp in World War II, said, you know, you're going to have to leave Vietnam for the same reason we had to leave Nigeria. We left Nigeria. There was a horrible war. 3 million people died. But we had to go, and you're going to have to go. And I said, why? He said, because they don't want you. You know, people want to chart their own course. They have to feel secure in their own identity. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. If I may just Sunday Igboho, yes, who was also arrested, right. I've written severally on it that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signaled to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yes. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us, then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where, as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law? I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbohos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become
if we're not already slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. They wanted to be separate from the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And then said, now y'all get along and do a country for us and be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes that never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. True. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources and the eternal fomenting of divisiveness and infighting in order to be able to control you. This is what an oppressor does, a colonizer does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing, let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be in included very, very rich oil reserves. And the British were not going to let go of that. Wow. And the people that they had put in power, their puppet Nigerian governments weren't going to do that either because they needed it for the Nigerian project. Right. And Britain needed it for its own interests and uses. So Great Britain got directly involved in this civil war and in the war for independence and decided that they would do everything to make sure that Biafra did not go. Wow. And this everything meant directly funding genocide of the people of Biafra. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor BANJI Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO has expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world.
And a very good evening and welcome once again to the Sunday broadcast. I say good evening and welcome. My name is Koiki, and many of you probably know me as Koikimedia. Muki, Professor ADEBANJI, Akintoye, Ben Muki, Chief BANJI, AYILOGE. We are not live on our mixed LR, just in case you're trying to find the broadcast on it. There's a technical glitch and we are not live there. But we are live on all the other platforms where you can watch us right now. Moki Igboho Yoruba káàkiri, happy Sunday in the 20th. August not in Sari. Kato schedule to my video next week. Listen, I must say we are towards the end of August. I don't know what the broadcast is like. I could take down the backup YouTube. I think to ban freeze láàrin méjì. I could see that it's not stable my end. We might take down the backup YouTube so that we can have a stable transmission. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá, tí ẹ ti ń gbọ́ wa. I'm monitoring the broadcast myself, but ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lẹ máa lè sọ bóyá broadcast yẹn stable. So maybe ẹ̀yin tẹ́ wà ní the backup YouTube channel. Àti sọ fún yín kẹ́ bá wa lọ sórí backup here, but it seems that as many of you are not yet following that backup, and that is not very good at all. We encourage as many of you to go to the backup YouTube so that just in case that we have technical glitch. Kò sígbà tá lè ní technical glitch. I stream lórí backup. I'm going to share the link of the backup YouTube. All you need to do is just click on that and you can come back on the Koikimedia. We have about, good numbers of people right here. We have about 41,000. So, and at least an average 3K people watch my video. Itimoshelano, I think about 3K people watched it already. So we're not doing very bad. But the problem is many of you are not yet following the backup YouTube. So when might be 3 days, Koikimbolowa, it is not your network. It could be from my end, but I will turn the backup up. I could see a couple of people at the backup YouTube channel. But Moki Mom see me that I could see that she joined us early. I didn't see her throughout yesterday, and I know she's been very busy as well. And I cite her as we were starting the broadcast. It's going to be an interesting conversation as usual. I will not be distracted, just like I did yesterday. There was too much distraction in the program yesterday. I am not interested in whatever you put out there. I am not your problem. Your problem is Nigeria that I'm trying to rectify. And if you say that Nigeria is not your problem, then, just adjust to whatever you're going through and leave us alone. Those are campaigner for the Yoruba self-determination. So I will not respond to some of you today because I can realize that mentality, mentality, a lot of you are living in ditch. Inú ìgbẹ́lẹ̀ ń gbé anyway, so ní understanding tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé, àwọn tó ní understanding ni mo bá sọ̀rọ̀, and I will not be distracted. Also, there's a lot of things happening around the world, just like gbogbo àbáṣe monitor ẹ̀. Wàá ṣe ìbà fọba Elédùmarè tó láyé tó lànà tó lè ní, tó dá wa ní dáadáa, but àwọn òyìnbó ló yọ Elédùmarè dá. It's as simple as that. British, America, Germany, France, most of those countries. I think those are the three most important countries that are disturbing us today. Most of you don't like us talking about that. Koiki, you are careful. Àwọn òyìnbó gan mọ̀ pé àwọn ni problem wa, but àwọn ò fẹ́ adjust, fẹ́ accept. Koiki mọ̀ pé London ló ń gbé, ọmọ páàrin wọn ló wà, kò jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Like I always tell you, I am not one of those blogging platform. I am a journalist and I know what to say. And I know exactly when to say it. I know what not to say because there's ethic when it comes to journalism. So, pé British ló ń dààmú wa, dẹ̀ support wa, ní support yìí kí ló dé, ẹ bá wa jà ní, fún wa lówó, fún wa ní prayer, ó dà pé fún wa ní prayer, owó nìkan lẹ̀ bọ̀ fún wa. Mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà, àwọn ọlọ́pọlọ. I see your feedback and I reply to some of you. There's always a complaint after the broadcast. Maybe there's also some feedback. We Koiki mo gbọ́ program tó ṣe lánàá. Wà careful pẹ̀lú àwọn ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ni mo rí. I am a listener.
ìlú tí mo gbé for 25 years tí bá ní kíyàn kọ́ máa gbọ́n kan àbí ká kọ́ máa sọ̀rọ̀ ká máa get the feedback is a waste of time. A lot of you send emails, a lot of you send messages, a lot of you give advice, but ó dà ń pé more the right organization that you should also direct those information to. YSDM a máa sọ̀rọ̀ nípa wọn lálẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ dáwó síbẹ̀ nítorí pé I'm not gonna mention that bomb tí bá ti ní bomb bastard ìyá lórí burúkú tí kò ní kú sí dáṣọ ẹ wà ẹ má dẹ̀ change ọ̀rọ̀ tí bá ń sọ kò ní kú síbi dáṣọ ẹ wà nítorí pé àwọn tó ń follow ìyá bastard yẹn gbogbo yín máa sunkún nítorí pé kí ni púpọ̀ nínú yóò rí bàbá Akintoye rí ìǹtẹ̀kọ̀ ń gbọ́ òun lẹ fi ń react ìǹtí púpọ̀ nínú yìí ń gbọ́ nípa bàbá Akintoye òun lẹ kàn fi react especially nígbà tí ìyá lórí burúkú yẹn dé gbogbo àwọn tó ń jẹ́ campaigner lábẹ́ ìyá yẹn gbogbo pátápátá they are wasting their time but ṣẹ́rẹ́yìn tí ẹ fi pé bóyá tẹ bá bà orúkọ bàbá Akintoye jẹ́ ẹ bá bà orúkọ Ìgbòho jẹ́ kódà ẹ bú bàbá Chief BANJI AYILOGE náà bàbá mi dáadáa àwa dúró tì wọ́n 24/7 lẹ́ni bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún mi lówó ẹ fowó sínú YSDM ṣẹ́rí gbogbo géèmù tó ń play lọ́dọ̀ tí wọ́n yẹn kò síbi tí kò sírú ẹ̀ kódà bí wèrè bá jáde nísìn tó bá ní gbàdàgbàdàgbàdàgbà ara àwọn tó máa tẹ̀lé àwọn tó dẹ̀ jẹ́ fún àwọn intelligent people yẹn máa wọ́n dàpá ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò ní làákàyè ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó make sense òun lọ̀rọ̀ ìyá yẹn so ẹ má yẹ ká worry too much nípa gbogbo ìgbésẹ̀ tó lóun fẹ́ gbé mo ń gbọ́n nǹkan tó ń sọ ẹ̀yẹn má lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí èmi máa lọ bá fún yín nìkan tó bá ń sọ wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan èyí tó ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn gan sef I'm sure pé renew ìwé ní Turkey wọ́n fún wọn níwèé wọ́n fẹ́ nìkankan níwèé ní Turkey ìlú tèmi mọ̀ dáadáa nítorí mo mọ àwọn Yorùbá tó ń gbé níbẹ̀ àwọn Nigerians tó ń gbé níbẹ̀ so Turkey tó wà yẹn bóyá wọ́n ti promise ẹ̀ fún máa lọ America àbí máa wá sí UK so a lè blame ẹ̀ ẹni tó tí kò lè dé community ẹ̀ gan ní tó ń sọ gan wọ́n ọ̀gbọ́n ní community ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí Ìgbòho àti bàbá Akintoye bá sọ̀rọ̀ tí bàbá Akintoye bá release statement léèní báyìí lálẹ́ pépà máa gbé but ẹ mọ̀ irọ́ ti pọ̀ jù àwọn èèyàn dẹ̀ like irọ́ náà àwọn èèyàn like irọ́ so àwa ta bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò pẹ̀lú olórí burúkú ìyá kan tó dé láàrin méjì ìyẹn lẹ máa wá gbàgbọ́ pé mo tún gbọ́ tí mídíà ń sọ lánàá pé ó tún kọ lẹ́tà máa kàn máa wò but for 1 hour mo follow United Nations briefing lẹ́nu mo àwọn pé kọ́tẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá pé ìyá yìí ó ti gbé information wá sí ẹ̀mọ́nà àbẹ́mi gan mo mọ tí yóò ní because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bí nǹkan ṣe ń operate lágbàáyé mọ bá ṣe bí nǹkan ṣe operate ẹlòmíì ìgbà Yorùbá nation yìí gan ló keep yín busy ìgbà Yorùbá nation ló jẹ́ kẹ́lòmíì mọ̀ pé A àti A kò kì í ṣe A ẹlòmíì ò mọ̀ pé 1+1 gan 2 ni ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lábẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe explanation ẹ̀ ní méjì mẹ́ta kò ń ṣèmi nìkan o but a mọ ibi tí gbogbo àṣìṣe dé so ẹlòmíì ò ní understanding so ṣé irú àwọn ìyá yẹn tẹ́ pé ẹlòmíì àti bàbá mi tó wà Nàìjíríà tó ní understanding kankan ṣe pé gbogbo ẹ̀ là ń rí lójoojúmọ́ báwo lẹni tó ń ṣiṣẹ́ electrician l'Amẹ́ríkà ẹ máa gbọ́rọ̀ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ electrician á wá sọ pé ìyá kan ti gba nation ó dẹ̀ mọ process tóun fi bẹ̀rẹ̀ electrical job yẹn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ kíá l'Amẹ́ríkà ó mọ̀ pé tóun ò bá lọ ṣe the due process ẹ gbọ́ mi dáadáa iṣẹ́ kíá pé èèyàn ń tọ́jú arúgbó ni mò ń sọ kò ń ṣe pé nọ́ọ̀sì yàtọ̀ ẹlòmíì rò pé nọ́ọ̀sì pé tóun bá ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì ní Nàìjíríà tó bá dé abroad wà lọ fi ṣiṣẹ́ wàá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ process yẹn again but bàbá Akintoye fún wa ní process ó kọ́ káàtẹ̀ sọ pé UNPO mean anything at least reference wà níbẹ̀ ìyá olórí burúkú kan wá dé láàrin méjì ó wá ń sọ fún gbogbo wa pé òun ti dé destination yẹn kí gbogbo aka má wọ́rì mò ń gbọ́ tí media ń sọ̀rọ̀ lánàá mo wà níbẹ̀ mo ń follow ẹ̀ ó kàn ń ṣàìsùn wọ́n ń ṣe 24 hours lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo ní understanding bí nǹkan ṣe ń work lágbàáyé and I'm not joking understanding pé bí nǹkan ṣe ń work lágbàáyé ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ń gbọ́ lọ́dọ̀ media yẹn o I don't want to reference their name today because it's not necessary gbogbo element tí mò ń sọ èmi àti ìyàwó mi jókòó sí bíbáyìí mò ń gbọ́ tí
ìyí dúdú black goat ó ní nígbà bí wọ́n tẹ̀ hàn zoom pé táwọn bá tẹ̀ gba country yìí gbogbo àwa tó kù wọ́n kàn máa punch everybody jáde. I can imagine àwọn tó wà nílé akọ̀ máa pé táwọn lè wọ òkè sábà country ẹ fẹ́ gba country ẹ dẹ̀ fẹ́ push àwọn kan aside ẹ fẹ́ báwọn kan ṣe. wọ́n bí Rishi Sunak tẹ́mi pé lórúkọ yẹn nísìn tí bá pe Tinubu bẹ́ẹ̀ ni ó lẹ́kọ̀ọ́ ta ni Tinubu. Rishi Sunak bó ṣe wà yẹn kò lè dá ṣèjọba ìlú yìí nìkan fún rẹ̀ bó ṣe wà yẹn a ní right láti lè dànù. Bá ṣe jọmọ ìlú bẹ́ẹ̀mi ṣe jẹ́ pé àjòjì lèmi nísìn èmi kan ti ní right láti sọ fún Rishi Sunak pé right yẹn wá pé sọ́nà oríṣiríṣi tí bá jẹ́ party member mo lè raise motion pé àfẹ́ Rishi Sunak mọ́ àdẹ́bẹ̀rẹ̀ process. So ẹlòmíì ò ní understanding gbogbo tá à ń ṣe yẹn ẹlòmíì ò ní understanding ẹ̀ wọ́n kàn dọ́gbọ́n ni o. Àtẹni tó wà labroad àtẹni tó wà nínú ilé àníṣe tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kíá lásán ní abroad ó ní due process due process yẹn là ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn lọ́ní no ó ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé ó ti lọ sí United Nations máma ó pẹ́ United Nations lẹ́ ń sọ mo tẹ̀ pray pé kẹ́ máa lọ gbọ́ briefing United Nations kẹ́ wo bí nǹkan ṣe ń wọ̀ kẹ́ wo àwọn journalist tó máa jókòó tó máa throw question tó bá parí briefing yẹn tán. Wọ́n sọ fún gbogbo àgbáyé pé America ń supply cluster bomb lọ sí Ukraine. Ìyẹn wà bí i 3 days ago. Màá try bí àtàbá play méjì mẹ́ta náà briefing tí mo gbọ́ lẹ́nu. So people don't have iota of understanding of bí process pé tàbá fẹ́ gba country. Number one UN kò ní kankan ṣe UN ni máa ń parí ìjà ni. Gbogbo tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ UN lẹ́nìí crisis ní Yemen. Ìṣẹ̀ta ló mọ̀ tó ń pè ní Yemen. Ogun tó ń lọ níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré lọ́wọ́lọ́wọ́. Crisis Ukraine wà níbẹ̀. Ẹlòmíì ti gbàgbé pé Sudan there's a crisis in Sudan. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn crisis in Sudan wọ̀ tí ì rí ṣe. So it is just that a fẹ́ gba Yorùbá nation. Mo tún gbọ́ tí dẹ̀gẹ̀lẹ̀ ìyẹn ní ìyẹn ọ̀tẹ̀ àtẹ̀mọ̀ pé ìyẹn ọ̀tẹ̀ ní understanding kankan torí pé ìyẹn ti promote títí wọ́n ti gba sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bàbá Akintoye sọ pé tí Tinubu bá fẹ́ lọ sí ogun ẹ ti mọ ẹlẹ́dẹ̀ ọgọ̀ bí sísá mi ṣe máa ń pè ẹ ti mọ sọ I don't want to reference that name today. Ìyẹn náà bá ń sọ̀rọ̀ lánàá mo káwọn gbọ́rọ̀ tó ń sọ pé ṣé àwọn people ní understanding ṣé Yorùbá nation ṣáṣọpá ti gba country náà ti gba country but à ń reference pé a fẹ́ gba country ó dà pé òmùgọ̀ nìyẹn kò tẹ̀ ní understanding kankan kò tẹ̀ ní understanding. Bàbá Akintoye àwa Yorùbá kọ́ là ń lọ sógun o àwa Yorùbá kọ́ là ń lọ sógun o. Mo gbọ́ tíyẹn náà ń sọ lánàá wọ́n hàn pé how did we get to where we are pẹ̀lú gbogbo àwọn jágbajàgba jógbòjògbò yìí but kí la a lè blame because a ti wà ní ìdánpè ní new era of the social media láwà. Ìyẹn ló máa ń bí àwọn kan nínú pé ṣé ẹ lè control gbogbo kinní ni mo ní báyìí láì fẹ́ control ṣẹ́ni tó ní íńtánẹ́ẹ̀tì nílé ẹ̀ máa sọ pé kó má sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ yẹn lánàá báyìí wọ́n pẹ́ Nàìjíríà ló fẹ́ lọ jagun kíní kan Yorùbá pẹ̀lú pé àwa Bàbá Akintoye release statement pé àwọn ọmọ nípa ogun tó fẹ́ lọ jà tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ lánàá ó pe tribe ti lánàá àtẹ̀sọ pé kò tẹ̀ gbọ́ kò tẹ̀ mọ meaning in English ìyẹn kan ló ṣẹ̀ wá ń sọ fún pé tribe ní kọ́ tọ́kọ sórí ó wá ní òwò orí kò rí bọ̀ orí ìta kọ́kọ́ kò rí tẹ́lẹ̀ kejì àwọn tó bá follow program ẹ̀ lánàá ọmọ tí mò ń sọ ẹlẹ́dẹ̀ àgọ̀ àwọn ẹlòmíràn dẹ̀ máa ń dà pé àwọn ilé abroad àwọn ilé wà ṣá irú ìyẹn lọ́wọ́ fẹ́ kémi kó sínú ẹ̀ kémi tẹ̀lé ìyá tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Born bastard woman èmi tẹ̀mí gbé ní civilized society èmi tẹ̀mí wà níbi tí mo ní understanding pé bí nǹkan ṣe ń work lélẹ̀ èmi àwa jáde màá wá sọ fún yín pé mo ti gba country fún yín o mo ti gba country o àwọn èèyàn máa pé ṣé so that means people boy orí òtẹ pé láti jọ ìta àtẹrù orí ẹ pé ni that is what they wanted me to do ìtọ́fẹ́ ká ṣe nìyẹn so ẹ má blame gbogbo àwọn tó ń rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan believe in Adolf Hitler dẹ̀ pa ṣégè sáwọn Júù lára bó ṣe mọ̀ pé àwọn Júù tó pa èyí tí wọ́n pa ní Nàìjíríà ó ju ti àwọn Júù lọ ogun tí British bá wọn Biafra jà ìtọ́nbọ̀ peace tẹ̀ ń wá yẹn peace tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lélẹ́ ní peace yẹn tẹ bá rí peace ní Nàìjíríà in another 60 years tí Nàìjíríà bá ṣì exist ẹ rò pé Simon Ekpa ń ṣeré Ọlọ́run ọba o ṣe rò pé àwọn Biafra ń ṣeré
Nigerian government ò ní san tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín ní South East wọ́n para wọn nísìnyí ìjà ń lọ níbẹ̀ tó ń ṣe ìjà kékeré sójà Nàìjíríà àti Biafra wọ́n ń jà gidi tó ń ṣe ìjà kékeré ìjà tọ́rọ̀pọ̀ jà ní 1967 lọ́rọ̀pọ̀ tó fẹ́ jà again lè jarú ẹ̀ no so ìjà máa rí peace ní Nàìjíríà òun làkọlé ètò ta lẹ́yìn ǹjẹ́ peace máa wáyé àti pé tí peace máa fẹ́ wá ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà wá tàbá ni a fẹ́ peace. Kí là ń ṣe lórí Yorùbá nation àgbọn ẹlòmíràn ní àwọn ìgbọ́ kankan mọ́ mo kẹ́yìn ti tara ìta ìgàràwú mo ti rí ẹgbẹ́ mo kí gbogbo ẹni ti Lagos Island mo kí gbogbo wọn Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa ẹ̀ ń wá peace nínú Nàìjíríà àṣẹ ẹ̀ ń wá peace níbi tí provide in tí peace máa fi wáyé kò lè sí peace nínú Nàìjíríà but ìbéèrè mi ni pé ìjà máa rí peace ǹjẹ́ peace máa dé ẹ má wọrí nípa ìyàwó èrè yẹn pẹ̀lú àwọn media as far as we are concerned wọ́n kàn ṣeré pa ni kò sí nǹkan tó lè ṣe so gbogbo ẹni tó bá rò pé ó ń gbé kankan bọ̀ is a lie it's as simple as that ó ń play game ó ń play kàlòkàlò lórí yín ẹ mọ̀ tó ń pè ní kàlòkàlò ó ń play game àwọn ò tí ì sọ pé a gba country but process pé a fẹ́ gba country òun la wà lẹ́nu ẹ̀ bàbá Akintoye ò tí ì jáde òun gba country so èmi ò rí ibi tí ẹlẹ́dẹ̀ àgọ̀jókòó tó ń sọ pé bàbá Akintoye ní Yorùbá nation ṣé àwa la fẹ́ lọ jagun ni èbí Tinubu náà pé lọ jagun àwa kàn ń sọ síta pé àmọ́ nípa ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ni èdè níṣẹ̀ṣe dé adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gómìnà tó fún wọn láàyè but I hope they are not playing politics with us wọ́n rí reaction wa ẹ má get carried away too much pẹ̀lú àwọn olórí burúkú gómìnà tẹ́ni yẹn wọ́n bastard ní gbogbo wọn ẹ má get carried away too much wọ́n follow in tó ń lọ wọ́n dẹ̀ fi máa bíríngì pé ká ní emotional kinní pẹ̀lú wọn ṣé yẹ ká ṣe máa ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni kò tí wà láti federal bí a ti Tinubu bá ṣe nísìn ṣé nísìn ló yẹ káwọn gómìnà ṣe máa jáde pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ dé a declare Monday as a bank holiday láti 24 years ìyẹn ni gbogbo yẹn wá wà excited sí don't get carried away. Keep your eyes on the ball. Wọ́n rí reaction, wọ́n rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà, especially pẹ̀lú tension tó ń lọ láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe àti Mùsùlùmí. So wọ́n follow trend. Gọ́vnà tó follow trend wọ́n sọ fún pé ọmọ ìwọ náà tètè ya jáde kó sọ pé ìṣẹ̀ṣẹ̀dé wà lọ́la o. Kí náà àwọn ọmọlé Yorùbá lè dùn so that in tí àwa ń béèrè fún ẹ̀ẹ̀mọ́ tó ń pè ní psychology. They are playing our mind. Kí ló dé tó ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀dé ní last year? God declare pé ìṣẹ̀ṣẹ̀dé ní last year. Kí ló dé tó ṣe ní 2 years ago? Gbogbo wọn they are bidding for Tinubu gbogbo tó ń ṣe nìyẹn but kò lè sí peace nínú Nàìjíríà òun làkọlé ètò tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí. So gbogbo wa bá ń wá peace kò lè sí peace ní Nàìjíríà. They are looking forward. Wọ́n fẹ́ mọ̀ pé definitely there is tension on the ground. Oh, Kwara ní tension. Okay, Governor Kwara ṣé wọn ò gbọ́ gbogbo tó ń lọ? Etí ẹ̀ di wọ́n gbàṣọmọ létí àwọn wèrè ṣé gómìnà mọ tó ń lọ so peace ara peace tá à ń sọ náà nìyẹn but èmi ò sọ ṣe rí local peace lẹ́yìn ń dì pẹ̀lú èmi ń dì pẹ̀lú international peace àwọn tó ń treat case yẹn wọ́pọ̀ I don't want to be distracted bó bá pẹ́ bó bá yá àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ àmọ́ tó yẹ kó ṣe lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀ but nítorí pé àìtí dé stage yẹn òun ni gbogbo a ṣe wà tolerant in tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ní Nàìjíríà we are still tolerant people especially àwọn ọmọ Yorùbá a ṣe wà very very tolerant in tí àwọn ìlú kan lè gbà àwa ti gbà so kí ni mo tún fẹ́ rí sí bẹ́ẹ̀ gbogbo àṣẹ máa sọ̀rọ̀ lórí social media náà nìyẹn tó bá yẹ pé reaction ti jáde sí títì just as bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń pariwo ní 3 years ago lọ ká Igboho mọ́lé ni kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó lọ ká Igboho mọ́lé ìbí ariwo tí gbogbo yẹn pa náà ni at the end of the day everything goes down again
bọ̀ wá rò páwà kan máa sá ìwọ lè jókòó sá abroad kó máa sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ká jáde no problem so kí lẹ wá ń pariwo tó oníṣẹ̀ṣe fún ẹ fi àwọn oníṣẹ̀ṣe sílẹ̀ àìtí dé ojú kókó ni tábà dé ojú kókó ni oníṣẹ̀ṣe àwọn station ànàyàn nìkan àna ọlọ́pàá máa bẹ́ jáde èyí tí Boko Haram fi dá nìyẹn àwọn waste time ṣèbọn lọ sí police station wọn lọ ṣèbọn Boko Haram lọ sí military barracks ni torí pé àwọn àjọ ọmọlúàbí àwọn àfẹ́ wàhálà so wàhálà ẹ̀ tá a fẹ́ so ara peace náà nìyẹn tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo àwọn bàbá tó ń bẹ nílé bàbá wa ní gbogbo wọn náà lọ́mọ tó ń lọ wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ àwọn náà wá pé kí peace wà tó bá mọ tó ń pè ní peace àlàáfíà náà là ń tọrọ kọ́lọ́ fún alálàáfíà lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá tá a wà but ìjà àlàáfíà ń bẹ but one thing is mo sọ lánàá mo tún sọ lẹ́nu we are in a safe hand pẹ̀lú bàbá Akintoye Professor ADEBANJI Stephen Akintoye the oracle we are in a safe hand with him. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa àti gbogbo ẹ̀yin tó máa tún wò. I don't have a date time that I come live, but we try to make sure we're live at least once a day. And if I decide I want to take a break off like I did last week, I think it's worth it for me. So last week we were off completely. I was monitoring everything that was happening. You know, the minister names ti jáde, oríṣiríṣi nǹkan ti jáde. I'm not interested in all the minister. The only person tí mo wà interested òun ni AGF. Torí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbọ́dọ̀ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho àti Nnamdi Kanu àti so many other cases tó ń bẹ nílẹ̀. Torí pé we've been looking for that name. Ta ló máa appoint, ta ló máa jẹ́ the new Attorney General of the Federation. Gbogbo àwọn minister tó kù, they are not AGF. Tá bá fẹ́ communicate pẹ̀lú government, you need the AGF, Secretary of the government. Those are the two key people. Need the gbogbo minister yẹn jẹun lápapọ̀ ìwọ àwọn yẹn ṣe. But are we going to see peace in Nigeria? Arákùnrin sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe inauguration Tinubu. I don't expect me to call him President Tinubu orí òpin kí mo fi máa pè ní president bá pè ní president mo pọ́nlé nìyẹn Tinubu ń jẹ́ Tinubu bàbá fi president ṣe àpọ́nlé ni. Tó bá dojú kókó gbogbo yìí máa bọ́ sí títì ẹrù gbọ́dọ̀ Yorùbá nation nìkan tó wà nílẹ̀ nísìnyí. In tó ń bẹ nílẹ̀ ti ju ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan lọ. There is no peace in the country. Ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Ẹni bá kàn òun ló mọ̀. Pé kò ní kan gbogbo wa irọ́ lápá because economy yẹn máa fún gbogbo wa one way or the other. Bọ̀ bàbá lórí burúkú yìí, àwọn bàbá wèrè. Mọ̀rẹ́ Abdulsalam náà, mo tẹ̀ like àwọn Mali, àwọn Niger. Wọ́n ní ọdún mẹ́ta làwọn need. So ìjà yẹn bóyá wọ́n máa dóòzẹ̀. United Nations ní parí ìjà, wọ́n máa ń dá síjà ni. No, sorry, ẹ jẹ́ reverse. United Nations tẹ́ ń rò pé ó máa stop ECOWAS, wọ́n ní stop ECOWAS. Iṣẹ́ United Nations ni pé kí bọ́ǹbù ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, àwọn need owó láti lọ máa ṣe humanitarian services. United Nations is there to stop crisis. But crisis ECOWAS àti Niger ó ti show pé ó máa wáyé, ìgbà tó máa wáyé lolúkálukú ò mọ̀. Nítorí pé àwọn Niger ti sọ nísìn pé àwọn máa ṣọdún mẹ́ta. Tinubu dẹ̀ ní pé ẹ lè ṣọdún mẹ́ta, òun ni chairman, ẹ lè ṣọdún mẹ́ta. Báwo ló ṣe lè ṣọdún mẹ́ta? Ó fẹ́ kọ́ overturn èmi náà nìyẹn. Má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ rántí pé Sowore sọ ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn nísìn pé Tinubu mọ̀ọ́mọ̀ san owó tó pọ̀ fáwọn military governor tó yọ kúrò ẹ mọ̀ pé new ones láwọn nísìn so that kọ́ má bà wá gbàjọba tiẹ̀ náà. Ṣẹ́fí pé wọ́n lè ṣe kú Nàìjíríà ni. Wọ́n lè ṣe kú náà ẹni tó bá wà ní wé wọn wá padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ military wọ́n wà deadly gan olórí burúkú ni wọ́n. Military ò dàbí kí ni mo kí ẹ̀ ìjáyà. Military wà deadly gan. But Tinubu is trying to be eléyìí tó bá ṣẹlẹ̀ ní Niger ṣé kò ní wá sọ́dọ̀ tiwa. Oríṣiríṣi
àwọn ìlú ló ń sọ̀rọ̀ nípa Niger but in tó wà níbẹ̀ ní sí ni pé Niger ní forget it Tinubu ẹ forget it ECOWAS ẹ gbà bẹ́ẹ̀ pé ilé náà ti lọ nìyẹn ìmí ní kẹ́ lọ tidy up Chad ló máa fẹ́ get the next country tó máa overthrow I don't know but that is what people are saying based on the time gbọ́ níta Chad France lose that right ní area yẹn even go Benin Republic gan safe wọ́n lè gbàjọba lọ́wọ́ Talon bọ̀ gbogbo pé wọ́n ń gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn overthrow nìyẹn Amẹ́ríkà mọ̀ nípa ẹ̀ Britain mọ̀ nípa ẹ̀ ṣekúṣẹyẹ làwọn ìlú méjèèjì yẹn tó bá jókòó tó ń sọ pé Amẹ́ríkà mọ̀ nípa ẹ̀ Britain mọ̀ nípa ẹ̀ ń tán rẹ̀ àwọn ìlú méjèèjì yẹn mọ̀ nípa ẹ̀ kò sí kù tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pé gbogbo náà la gbọ́ fẹ́fẹ́ náà mọ̀ pé late MP Abiola kìbí gbogbo ilẹ̀ mọ́ Israel ṣé ká má tún wọnú ọ̀rọ̀ lọ gbogbo ìjàlẹ̀ mọ́ ọmọ ìta Abiola náà tó ṣe kákọ̀ pàdé síbẹ̀ ká má tún máa tún gbogbo nǹkan jáde so bó ṣe ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nígbà àwọn ayé yẹn náà ló sì ṣe ṣẹlẹ̀ nísìn ó kọ́ ẹ pé nísìn ó tútù wà more advanced there àwọn Burkina dẹ̀ sọ fún ECOWAS àwọn oníkẹ́ máa wà but àwọn náà ń prepare fún yín so peace ní gbogbo region yẹn it could be a big problem but ṣé a lè stop ẹ̀ níbi tọ́rọ̀ dé nísìn àfi tí ECOWAS bá tọ́ bá gbà pé eléyìí ti lọ ìlú mi ní káwọn tighten belt ẹ̀ ìtí Tinubu dẹ̀ ti ṣe nítorí ti tètè change the chief of staff ó ti yọ gbogbo àwọn security mo kí Pastor mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa sí lórí mixella technical glitch ẹ support wa ẹ fi owó sínú náírà káró owó lò ẹ fi owó sínú pounds àwọn tó bá ní ẹ wọ́n ń ṣe Yorùbá nation àwọn fi ń gbowó ní kíníkà no ìwọ béèrè lọ́wọ́ channels television pé ṣé wọn kì í gbowó àwọn ń gbowó náà wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ politician wọ́n dẹ̀ ń gbowó revenue lórí YouTube anywhere tó bá ti rí advert lẹ́ni platform tó bá ti ń show advert revenue nìyẹn platform YouTube ló sọ pé ẹ̀yin náà wá máa jẹ díẹ̀ ọmọ etí YouTube ń jẹ ní so gbogbo pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation torí owó ẹ̀ nílàkàyè àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ò ṣe sọ fún channels television kó má ní owó tó fẹ́ fi run operation ní channels yẹn kẹwàá rò kó máa survive kò lè survive. It does not matter whether you're a journalist, you're a blogger, you're a big blog. Everybody ló ní content tó ń ṣe. Wọ́n dàgbé sister mi gan tẹ́tẹ́ Dr. Kemiru lawyer gan àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ content wọ́n ní skit ló ń pa owó nísìn everybody ṣe skit ni whatever that can make money but n táwọn ṣe ni pé àwa ń campaigner làwa àwa ń campaign fún Yorùbá nation we are a campaigner o ní láti accept it o ní láti agree pẹ̀lú wa. But we are a campaigner. Nínú campaign yẹn la máa mú àwọn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi jáde pé ṣé eléyìí láti rí báyìí ṣé lè gbọ́dọ̀ rí báyìí ṣé ọ̀nà ìtafẹ́ gbà yìí mo kí ẹ dáadáa Gbémilékè ìyá dáadáa mo rí pé ó ti change status ẹ̀ síta ní tọ́lọ́run tó bá yá àwọn oníṣẹ́ ìṣá gbé nǹkan jáde wọn àbá wọ police station tó bá ti nà bíi méjì mẹ́ta olúkálùkù máa yá dànù ibi tẹ́ fi ta ni Ọlọ́run sí ẹ̀yọ́ jáde àti dé stage yẹn ni àwa aláìkí ọmọlúàbí ethos àwa lọmọlúàbí ò kì í ṣe gbogbo yẹn Kóìkì má dẹ́gúnlẹ̀ o mo jẹ́rìí àwọn ìlú mi kódà Imran Khan kan tí wọ́n padà mú nísìn wàhálà sì ń bẹ torí pé wọ́n ní ó likely pé party ẹ̀ ló máa wọlé so àwọn military yẹn gbọ́dọ̀ rig election ní Pakistan ni mò ń sọ yìí o lè mọ Imran Khan báwo ló ṣe mọ Imran Khan ìbí tí Ìgbòho ní ká máa ṣe nìyẹn ká máa ṣe protest ká máa push ọ̀dà protest dúró nísìn àwọn prophet ológun olúwa wá ní protest gbọ́dọ̀ padà bàbá Akintoye ní protest gbọ́dọ̀ padà àwọn bẹ́ẹ̀ fi máa raise owó ni o ṣe mọ̀ pé ìyá lórí burúkú yẹn ṣe mọ̀ pé gbàgbọ́ kọ́kọ́ dé ẹ̀jẹ̀ rò pé MKO kówó kan sílẹ̀ tó fẹ́ wá rọ́ọ̀nù tó fẹ́ bá wa fi ṣe Yorùbá nation àti olórí burúkú àti ẹ̀ṣin máa wá gbowó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá náà can you imagine ṣe rántí pé gbà tó kọ́kọ́ dé kò ń fẹ́ sọ̀rọ̀ owó a ní èèyàn á rò pé bí àwọn òlú kan tábíọ́lá lọ tọ́jú owó pamọ́ sí torí àmọ̀ pábíọ́lá tọ́jú owó Samuel Doe bí àwọn owó yẹn bí a ṣéǹjì gan sì kù lára àwọn owó yẹn àwọn dọ́là kan sì kù ta lè rí lò fún Yorùbá nation àṣẹ àtàwọn tí màá máa raise owó lọ́wọ́ Yorùbá nation people náà so kí la wá ń sọ
ẹ lọ dáwó sí YSDM www.ysdm.org. a gbọ́dọ̀ àwa tá a bá náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation tí bàbá Akintoye ta dúró tì dáadáa ẹ lọ set up direct debit síbẹ̀ even if it's £3 even if it's £5. ẹ ti lè náà fẹ́ ṣe movement ẹ ní nídòwó ìyàwó èrè yẹn ó kọ́kọ́ pì yẹn ó fi kàjó wa síwájú nídòwó bòtò ó máa kọ lẹ́tà ni òun á máa kọ lẹ́tà ni nínú ilé ẹ̀yẹn náà ló ti ń operate bomb bastard kò ní kú síbi láṣọ ẹ wà ẹ wá fẹ́ káwa tẹ̀lé nọ́nsẹ̀nsì yẹn mo kí gbogbo ilé nǹkan sí mo kí ẹ Idris Gani Olóyèdè mo kí ẹ ṣàlàfíà ni màmá wà ìyá mi gbé mi lékè mo kí gbogbo àwọn mídíà wa mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo tún kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹni tá wà lórí TikTok I'm not gonna be distracted ẹ ti distract me too much lánàá yẹn so ẹ rí i pé mo ti gbé síwájú báyìí mo tẹ̀fẹ́ kẹ́ rójú mi ẹ máa wo screen so that màá lè face screen nìkan I have about 1, 2, 3, 4, 5, 6 almost 10 device full broadcast ni mo ń ṣe lénìí tí bá ti ń lo software that means pé mo serious ó láwọn kankan tí mo ṣe fẹ́ fún wọn yẹn àti àṣẹ bẹ̀rẹ̀ ní preambles láṣẹ ń ṣe àti wọnú program gangan mo kí ẹjà rí Idris happy ìṣẹ̀ṣe day mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa pátápátá mo rẹ̀ kí àwọn ọmọ koikimedia náà ẹ fún wa lówó ká lè fi ẹrù tí ó wà nílẹ̀ ká lè send ẹrù sí wọn kí production wa kó lè tún padà sí top notch àti rẹrù rẹpẹtẹ sí bí àròwó fi gbé àwọn ọmọ ẹ lọ ń bẹ̀rẹ̀ pé ọ̀gá ẹ ti send àwọn picture kankan sí wa lórí platform ìjọ́lẹ̀ àwọn rẹ̀ wíwá dé owó náà ni tàbá rówó nísìnyí àgbé ní next week ẹ fún wa lówó ẹ lè send náírà náà àwọn tó máa bá wa gbé ń gba náírà so that kí lè gbé àwọn ẹrù yìí and I'm not joking ẹrù kún wájú mi báyìí tàbí fi ránṣẹ́ sílé so that káwọn ọmọ ẹ̀ kí production media need the production especially media tó ń campaign èmi sọ kémi tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lèmi ti ní team tèmi as far back as 2015 nígbà tí mo kọ́kọ́ lọlé mo ti ní more than 20 people tó bá mi ṣiṣẹ́ torí mo mọ tí mo fẹ́ ṣe so mo ní wá jẹ́ pé torí Yorùbá nation ká wá restrict ara wa a gbọ́dọ̀ enhance broadcast wa a gbọ́dọ̀ enhance production wa tá a bá ti enhance then we are wasting time kákọ̀ máa jókòó ká máa sọ Yorùbá nation kémi máa wà kémi kí production tèmi dá ní UK kí production ẹni tó wà Nàìjíríà kó má wà okay kò make sense iṣẹ́ dẹ̀ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe nílé náà ara campaign náà nìyẹn ara tí gbogbo ẹ̀ ṣe fẹ́ náà ẹ bá sọ fún Koiki kí Koiki bá wa sọ síta kó lè bá gbọ́ but ara pé wọ́n ṣe rédíò náà nìyẹn a gbọ́dọ̀ continue láti enhance production communication wa jáde ẹ rí nísìsiyìí pé in a day àfẹni tó bá follow wa à ń kọ article international platform de la wa kò mí pé torí a ṣe Yorùbá nation wọ́n wá sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó bá mọ̀ spacecraft àwọn tọ́nà àwọn lọ sí Russia wọn ló ti já ara news táwọn sọ náà nìyẹn torí pé ọjọ́ kan wà tèmi náà wíṣì pé àwọn engineer wa ló máa rán spacecraft yẹn lọ sókè by now tó bá yẹ pé ibi tí Yorùbá ní owó gidi nínú campaign tó ń ṣe pé wọ́n ṣe diversion ó yẹ ká máa ti think of pé a fẹ́ ní satellite tiwa tá a bá ti ní satellite tiwa gbogbo pé ìwà Nàìjíríà yẹn a máa fún yín ní location tẹ máa fi pinpoint tẹ máa fi gbọ́ ni a máa ra satellite ni a máa send lọ sí space aláwọn tí but nígbà tó yẹ pé number one olórí burúkú kan dé láàrin méjì bàbá kan náà dé gbogbo wọn they don't have the truth wọn ò fẹ́ kí ìrìn àjò kó tẹ̀síwájú àwa ń ronú 300 times ahead àwọn fẹ́ drag wa padà ṣe fi pé a lè ra satellite tiwa náà tá a máa send sí space kò mí pé torí pé àti gba country a lè override so many things nínú Nàìjíríà which is what Igboho was doing by coming out to say ẹ jẹ́ ká máa ṣe campaign lọ ká máa ṣe awareness lọ so ẹ fi pé gbogbo awareness campaign yẹn tí gbogbo èèyàn máa ń ṣe tẹ máa ń rí ní gbogbo àgbáyé different countries and this is why we are saying ẹ support YSDM ẹ make sure pé ẹ lọ sí website wọn ẹni tó bá mọ̀ wọ́n ẹ communicate àsọbi tí wọ́n wà fún yín àwọn ò ń ṣe ghost bí ìyàwó èrè yẹn tó di ghost kalẹ̀ èmi ọmọ ibi tí yàn ti ń ṣe country tàfẹ́ nàfẹ́ kódà báyà tẹ̀ sọ́pà fẹ́ campaign fún Yorùbá nation how can you be communicating with people and you want to be hiding yourself ó dàbí pé kébì kí wá kódà Nnamdi Kanu gan as from some time ṣé mo pé Nnamdi Kanu nígbà tó bá ń ṣe program kì í rí ó kàn máa fi bí screen but at some point a tún máa rí a ṣe lè rán èèyàn kan náà bá ń ṣe Yorùbá nation
ẹlòmíì ọlọ́mọ ẹ̀kẹ́ ní àtàtà lọ́rọ̀ yá ẹ̀ mo máa wọnú ètò gidi lọ nísìn. Let's start with this again. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. Yes, indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari. Yes, indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá sí. Ó sọ̀rọ̀ lóòótọ́ because Buhari 8 years ó kó bá Nàìjíríà tó pọ̀ when it comes to the peace in Nigeria. When it comes to the peace, tí Nigeria fi wà ní number 144 lẹ́nìí out of 163 countries. Do you know how many things happen nínú ìjọba Buhari? Ǹjẹ́ mọye nǹkan tó lọ nínú ìjọba Buhari in 8 years of this government of Buhari? Buhari destroy the peace of Nigeria. Tó bá wá ní òrántí nǹkan kan tí Buhari ṣe tó lè jẹ́ pé ó lè fún ẹ ní recollection pé Koiki báwo ló ṣe ń tàgé Buhari pẹ̀lú peace in Nigeria. I'll remind you something. Ṣé rántí pé nígbà tí Buhari post nǹkan kan sórí Twitter, kí lẹ rò kó post? Ó post pé káwọn Biafra ṣọ́ra, káwọn Biafra ṣe kí ni? Kó ṣọ́ra gan, torí pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra níta ṣe fáwọn bàbá yín òun la máa ṣe fún wọn. Twitter ní no irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ̀ kí n sọ ní this time around. Ayé ti change. Twitter lọ́ọ̀kì ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n take it down. Buhari náà dẹ̀ ṣe kí ni ó bínú. These were part of what will be used to gauge Nigeria. Ẹyọ kan mo kàn ṣe sọ yẹn o. Ẹyọ kan ni mo ṣe sọ. Mo ń bọ̀ lẹ́ǹkan sí. Ọlọ́run ni mo ṣe wọ̀ fún yẹn. Gbogbo nǹkan tọ́nà fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Igboho àti Bọ́lá mo dọ́ sí mọ bàbá mi. Ojúmọ̀ òní mọ́kàn mọ́ dàkọ̀ mi ń bè kan àyídà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́run fún. Bí n bá sì kú lè gbà sí mi sí. Ọlọ́run ni mo ṣe wọ̀ fún yẹn o. Gbogbo nǹkan tọ́nà fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Igboho àti Bọ́lá mo dọ́ sí mọ bàbá mi. Ojúmọ̀ òní mọ́kàn mọ́ dàkọ̀ mi ń bè kan àyídà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́run fún. As far as I'm concerned, yes, I'm satisfied we are still existing as a united nation. Ǹjẹ́ ṣe máa exist as a country in years to come? It might not happen bá ṣe fẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó lè má ṣẹlẹ̀ in 3 years, ó lè ṣẹlẹ̀ in 2 years, ó lè ṣẹlẹ̀ in 6 months. But the way bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà tí gbogbo wa tá à ń monitor, tí gbogbo èèyàn ń sọ̀rọ̀ lé lórí, whether you are for the politicians, whether you are against them, whether you are for the restructure Nigeria, whether you are against them, whether you are for the right to self-determination, whether you are against them. A ti pín Nàìjíríà sọ́nà mẹ́ta báyìí. Nàìjíríà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ó ti pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà mẹ́ta yẹn kéré, ó ti di pé olúkálukú wá ń gbé yẹ̀wò pé ọ̀nà owó gangan la fẹ́ lò nínú ẹ̀. Nàìjíríà ti tèmi ó ti pín sí mẹ́ta.
àwọn kan fẹ́ keep Nigeria under the political platform, whether it is right, wrong, whether ó ń ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́. Àwọn kan fẹ́ keep Nigeria under the restructured Nigeria, whether restructure yẹn wọ́n máa fún wọn, wọ́n ti ń béèrè ó tójọ́ mẹ́ta, whether wọ́n ní fún wọn kò matter, but wọ́n fẹ́ keep ẹ̀ nítorí pé wọ́n ní the restructure yẹn kí a lè rí àwọn kankan rí ṣe, but ká sì keep entity Nigeria yẹn ó di méjì. Àwọn ẹlẹ́kẹta sọ pé no, àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́, ẹ jẹ́ kí olúkálukú dá wà, àmọ́ ọ̀nà tá a máa fi dá wà yẹn àwọn kan ní kò yí àwọn tó. So Nàìjíríà bó ṣe wà báyìí ó ti pín sọ́nà mẹ́ta. Mo wá ń béèrè pé in the next years to come, years pẹ̀lú s lẹ́yìn, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú ọdún yìí àìtí mọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀, but pressure ti ń bọ́bù, gbogbo èèyàn ló ń rí lọ́tún lọ́sì, olúkálukú political analyst ń sọ̀rọ̀, olúkálukú ń sọ tiẹ̀, èmi sọ tèmi, àwọn náà sọ tiwọn, àwọn tó wà against náà. So a ti di pé ọ̀nà mẹ́ta tí Nàìjíríà fẹ́ lọ yìí nísìn, ǹjẹ́ a máa rí àlàáfíà nínú ẹ̀? Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà rí àlàáfíà nínú ẹ̀? Ǹjẹ́ àlàáfíà yìí máa wáyé? Gowon sọ fún wa, ìyẹn Yakubu Gowon, ó ti dàgbà, àgbà ti dé, àwọn náà ṣayé nígbà kan, nígbà tí egungun ẹni lébi tèmi náà tó dẹ̀ jẹ́ ọ́físà, ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ ọ́físà ó dàbí ọmọ Burkina Faso tí ó jẹ́ the latest president ní gbogbo àgbáyé, òun ni the youngest 35 years old. Bọ̀bọ̀ tó lead Burkina Faso ní military junta yẹn ọmọ 35 ni, ẹ rí bí ìgẹ̀ ṣe tó gbé báyìí dábẹ̀, bí àwọn Gowon náà ṣe rí níjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn. Torí pé àwọn Gowon dáhàrin tó ti darúgbó nísìn tó ti dàgbà báyìí nísìn, òun sì wà ń bẹ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà exist lẹ́yìn ìgbà tóun bá lọ, bọ̀ ó ti gbàgbé pé báwo ni Nàìjíríà ṣe fẹ́ exist nígbà tí a ti ń pariwo pé Nàìjíríà tí wọ́n ń sọ nígbà yẹn ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà ti sìn. Bó ṣe wà yìí nísìn tó bá gbé ẹran púpọ̀ fún lájọ kò lè jẹ́, wọ́n á máa sọ pé dáàdì gan ẹ̀yin máa jẹ ẹran púpọ̀, ẹ máa jẹ chicken àti sálàdì. Bí Gowon ṣe wà nísìn, wọ́n gbọ́dọ̀ máa kẹ báyìí, kẹ lọ báyìí, ó gbọ́dọ̀ ní kíára torí àgbà ti dé. Kò dàbí ìgbà tí egungun ẹ lé. So tó bá ń sọ pé òun fẹ́ Nàìjíríà, èmi sọ fún pé àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà, nígbà tí egungun tèmi náà sì lé báyìí nísìn, mo gbọ́dọ̀ sọ pé mo fẹ́ Nàìjíríà. Èmi ò fẹ́ dìgbà tí bá dé stage Gowon kí wọ́n máa sọ pé Nàìjíríà sì máa dá, ìyẹn bí bàbá wa Fáyọ̀ Adébánjọ at 95, bàbá yẹn sì sọ pé Nàìjíríà máa dá, ṣe lè blame ẹni, ó ti gbìyànjú tiẹ̀. Fáyọ̀ Adébánjọ bàbá sọ pé Nàìjíríà sì máa báwo tẹ̀ lọ́ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn pé Nàìjíríà sì máa dá or something like that. I can't remember the phrase, but tí bá wà lórí Google máa mú jáde. Ṣé èmi àwa dúró de bàbá wa Fáyọ̀ Adébánjọ torí pé wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń béèrè fún kankan láti fún 30 years wọn ò rí kíní yẹn gbà? Ìjáwọ̀ ní try ọ̀nà míì, ìyẹn làwa náà ń try lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ni wọ́n fẹ́ delay. Wọ́n dẹ̀ lè delay débi pé ó lọ ṣe àkóbá fún wa. Ọbásanjọ́ is not to be referenced in this kind of conversation. Ọbásanjọ́ ọmọ Haúsá ló ṣiṣẹ́ fún, kò ṣiṣẹ́ fún Yorùbá anyway. So, and this is why we are saying that Gowon nísìn, ariwo tí Gowon nípa ẹ̀, ṣe mọ̀ pé ó ní supporter tó pọ̀. Oh yes, ẹ̀yin lè rò pé kò ní supporter. Gowon has good amount of supporter. Láriwo tó kọ̀ ráńpa ẹ̀. You might not know that, but èmi sọ fún yín pé lẹ́ni o, Gowon tẹ̀ rí, ó ní a lot of supporter nínú ilé àtàwọn tó jẹ́ international. Ṣé ìdí Gowon ni wọ́n ń béèrè fún ìjọ lè mú peace wá sí Nàìjíríà? Ìdí Gowon ń béèrè fún yìí pé ká keep Nàìjíríà, bí a ká tó gbọ́ díẹ̀ sí nínú nǹkan tó sọ. After that little fracas, thank God. Ó pe ogun ní fracas. Ogun tó jà on behalf of àwọn British, ó pè ní little fracas. Ìyẹn Gowon. Ó pe ogun yẹn ní little fracas nítorí pé lọ́kùn ara ẹ̀ fracas ni, fracas kékeré ni. Àlàáfíà ni family wa, ẹ ṣe gan-an ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè. Ṣàlàáfíà ni àwọn family tí náà wà, wọn ò ní jí wa gbé o ní Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá kan wọn náà ti kidnap òun náà.
ọmọ youth corps ni picture mo ti post ẹ̀ ó wà lórí Instagram ó dẹ̀ wà lórí Facebook àti Twitter fẹ́yìn tẹ́ bá ń follow wa àtòrí thread mo dẹ̀ post ẹ̀ sórí community wa lórí YouTube wọ́n ní jí wa gbé o ó lè máa pọ̀ méjì mẹ́ta tó ń jí gbé yẹn náà rẹ̀ náà ni ẹni tó jí gbé ni family ẹ̀ máa mọ ibi tára wọn kù sí. And I hope we'll make another 6 years. Ṣé ẹ believe pé a lè ó náà wò hope only I hope we make it to so that means pé ó mọ̀ dájú lọ́kàn rẹ̀ pé 60 years tá fi make ẹ̀yẹn gan e get as e be ó ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú ó ní ọwọ́ akàn ó ní ọwọ́ ẹja ó lọ́wọ́ màálù ó lọ́wọ́ international ó lọ́wọ́ America ó lọ́wọ́ UK ó ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú ní Nàìjíríà fi maintain 63 years tó wà nínú ẹ̀ báyìí tí gbọ́ra yé mi pé Nàìjíríà exist títí di wákàtí ọwọ́ oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ kódà ọwọ́ àjọ̀nú gan bẹ níbẹ̀ ọwọ́ oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ àwọn ọwọ́ yẹn làwọn wá fẹ́ máa yọ díẹ̀díẹ̀ àwọn ọwọ́ yẹn pé kí ló dé táwọn ọwọ́ yìí ṣe wá pọ̀ ó ṣe wá pọ̀ síbì kan tó pọ̀ síbì kan ọwọ́ yẹn tá wá fẹ́ yọ díẹ̀díẹ̀ yẹn òun ló ń dá sùrùtù sílẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ọwọ́ yẹn tá fẹ́ máa yọ sílẹ̀ òun ni kò fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn accept òtítọ́ ọwọ́ tí ó mú à ń lẹ̀ yìí ọwọ́ yìí ti bà kan jẹ́ ok èmi bí wọ́n nísìn ṣé ọwọ́ yẹn ò tí bà kan jẹ́ tó how much more la gbọ́dọ̀ ní sùúrù kó túbọ̀ bàjẹ́ sí èmi náà mò ń bì wọ́ ni mò ń bì wọ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi ní ìrọ̀lẹ́ yìí whichever side tó bá wà aláwọn tó jẹ́ don wọ́n gbà wọn kan ní don DAWN iṣẹ́ Yorùbá lọ́nà ń ṣe ǹjẹ́ wọ́n fẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró àbí kó sì wà nínú Nàìjíríà káwọn máa rí ṣe díẹ̀díẹ̀ kíjọba máa pè wọ́n kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa pè wọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kan nísìnyí àwọn ò fẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà nítorí pé wọ́n sì ń ṣe partnership pẹ̀lú ìjọba whether on ó mọ̀ pé whatever kí Haúsá àti Igbo kó tó lè di pé wọ́n máa control state wa á pẹ́ àmọ́ federal yẹn ẹ máa lose ẹ̀ after tí Tinubu bá ti lọ kò ń ṣe pé nísìn tó wà níbẹ̀ ni mò ń sọ o ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ariwo a fẹ́ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá dé òkè ọmọ Yorùbá dókè lẹ́yìn Tinubu ó máa take ní many years kẹ́ tó padà dókè yẹn but ní state level definitely so àwọn kan ready pé whatever kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú òkè as long as táwọn bá lè control politics ìsàlẹ̀ tó ń bẹ nínú state inú state yẹn wọ́n mọ̀ pé no matter how kó tó di pé ọmọ ẹ̀yà míì máa wá di gómìnà mọ́ wa lórí á pẹ́ díẹ̀ so àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn they want us to remain in Nigeria àwọn wo là ń sọ yẹn òun làwọn senator yìí ní state level àwọn house of rep ní state level àwọn local politician because local politician ni wọ́n ìsìnlọ́kọ̀ di politician Abuja nítorí pé Tinubu ló wà níbẹ̀ but Tinubu fúnra rẹ̀ ó ní time frame tó bá bí da kó sọ pé òun fẹ́ ṣe third term ó ti rí second term gan ṣe irú tí Ọbásanjọ́ náà fẹ́ ṣe so at the end of the day ìjẹ́ peace máa wáyé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ìjọ ò la máa rí peace yẹn lóòótọ́ peace lè máa control state wa but when it comes to the federal a lè rí peace yẹn torí pé peace yẹn ni wọ́n ti ń tọrọ fún pé kó fún wa látijọ́ èyí àwọn tó ń béèrè fún restructure Nigeria nínú ẹ̀ ni pé tó bá restructure Nigeria wọ́n máa bring down 1999 constitution but wọ́n fẹ́ bring it down ẹmọ tán náà ṣe wọ́n náà ṣe amendment báwo lè ṣe fẹ́ amend nìkan tó wà fraud because that constitution is a fraud Nigeria is 144 lágbàáyé out of 163 countries. So tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn pé a ní a fẹ́ peace okay fine Tinubu ti wà bẹ́ẹ̀ nísìn wẹ́dẹ̀ ẹgbà ráìsì yẹn kọ́ là ń sọ ó ṣẹ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni it could take time lóòótọ́ láti fi build the government but Tinubu only have an option of few more years lẹ́yìn ìgbà tó ń bá parí tiẹ̀ tán tí government bá change over lóòótọ́ ẹ máa control state but ẹ̀yin kọ́ lẹ máa control federal. Tinubu gbọ́n ó yà fi Délé Aláké síbi tí owó wà èmi rò pé máa fi Délé Aláké sílẹ̀ sí information minister àṣogbọ́n kò fẹ́ fi ẹni tí kò dá mọ̀ ẹni tó mọ̀ dáadáa síbi tí mineral resources wà Délé Aláké ló wà in charge of that
ẹ mọ̀ ibẹ̀ lówó wà ó mọ̀ ó ti gbọ́ nísìn minister position tó fún Délé Aláké yẹn ibẹ̀ gangan lówó wà kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe fẹ́ mọ èyí tó ń jáde tó ń wọlé torí pé àwa náà mọ tó ń jáde tó ń wọlé nígbà tó lórí burúkú ti Buhari wà níbẹ̀ anybody tó bá fi sí section yẹn but is it going to last us èmi ò sọ nípa àwọn ẹ̀yà míì ǹjẹ́ ó máa last èmi àti ẹ because wọ́n fi Yorùbá minister bíi 9 mo kà níbi kan I might be wrong ó rà pé 9 ni gbogbo àwọn minister tó jẹ́ Yorùbá tó wà níbẹ̀ tó tọ́ bá wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán níbo l'Ọ̀ṣínbàjò wà nísìn a máa gbúrò ẹ̀ mọ́ ṣe mọ̀ pé Ọ̀ṣínbàjò lẹ́yìn pé kó lọ kí Tinubu nísìn kò ó lè advice Tinubu kí Tinubu ní pé kò ní dá fún ẹ torí pé ìwọ tó fẹ́ contest against me that's what we are saying ojú ló ń kọ́ gbogbo yín lóòótọ́ àwa la máa control federal àmì state but nínú state yẹn ẹ wá máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ ẹ máa para yín torí pé ẹ ní rí system tó máa support ẹ nísàlẹ̀ ìyẹn ni tá bá ṣe election local government the whole state kọ̀ọ̀kan PDP ló máa wọlé níbẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state party mélòó ló contest tó fi di pé PDP nìkan ló ń win gbogbo local government ẹ wo shenanigan ti dé ìyẹn Ọ̀ṣun ìtìyẹn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ wo tí Ọ̀ṣun ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ṣé bí a ṣe fẹ́ develop ilẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn ìyẹn gọ́vnà Adeleke ṣé wọ́n máa appoint èèyàn as chairman ní ṣèbí ẹ máa yẹ káwọn èèyàn lọ contest gbogbo political party this is what they are playing wọ́n play gbogbo wa àwọn dẹ̀ ní time but ǹjẹ́ time yẹn ǹjẹ́ kò ní affect èmi àtiwọ́ lọ́jọ́ iwájú whether you want to build a Yoruba nation in Nigeria I don't know bí ẹ ṣe fẹ́ work because constitution tó ń protect gbogbo wa number 1 gbogbo èèyàn sọ pé constitution yẹn kò ṣiṣẹ́ is a fraud ẹ jẹ́ ká yọ constitution yìí ká já wálẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tó bá ti já constitution yẹn wálẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ so àwa rí everybody nísìn èyí tí gbogbo wa máa wà lójú kan ká máa dúró sí one particular station pé station pé Yorùbá fẹ́ lọ òun ni ká dúró sí ilé àjáde a ní òun mọ̀ pé Nàìjíríà ò dá o òun mọ̀ pé Nàìjíríà ò dá o but Nàìjíríà tó ò dá yẹn ẹ jẹ́ ká sì máa ṣe ìgbìyànjú díẹ̀ títí tó máa fi dá. How long do you think it might take if we continue in this direction? How long do you think it will take us if we refuse láti change the pattern tá à ń bá lọ nísìn? Pattern tí Nàìjíríà ń bá lọ kò lè work fún èmi, kò lè work fún wọn in the next 60 years. Ó lè ká prepare fún ọjọ́ ọ̀la làwọn ọmọ Yorùbá máa ń sọ èèyàn máa ń prepare fọjọ́ ọ̀la ìjà ń prepare fọjọ́ ọ̀la torí pé àwọn bàbá tẹ̀ ń rí lénìí àwọn náà gbìyànjú pé ká prepare fún wa but wọ́n try níwọ̀nba tiwọn but àwọn politicians especially after tí wọ́n lọ gbé agbádá wọ̀ ta kúrò ní military dictatorship àwà tẹ́lẹ̀ tó di pé Buhari náà tí Buhari náà wọ agbádá yàn fìtẹ̀ tẹ́ bá wọ agbádá Buhari òun balẹ̀ délẹ̀ àwọn tí Yorùbá ló máa balẹ̀ afẹ́ kanlẹ̀ ẹ̀rí Àpábíò tóun náà ń dagbádá bolẹ̀ they are all enjoying their life but in the long run ṣé mi àti ẹ ṣá ní time yẹn ṣá ìwọ náà calculate age tiẹ̀ kò calculate age tèmi káwá máa wò pé wo Gowon bó ṣe wà yẹn nísìn Gowon played a vital role títí di wákàtí ó tún sọ pé kọ́nà tẹ́mi bá bọ́ lára àwọn kí Ọlọ́run túbọ̀ jẹ́ kí Nàìjíríà túbọ̀ exist etí Gowon ń gbàdúrà fún nìyẹn Gowon kan ló ń gbàdúrà àwọn millions of followers Gowon ló ń sọ fún pé nǹkan tó máa sọ nìyẹn ó gbọ́dọ̀ láti pé kó sọ bàbá Professor Akintoye rẹ̀ sọ pé no ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ẹ má ẹ̀ka ronú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn o gbogbo ẹni tó bá ń ronú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn Nàìjíríà yìí ó máa kó bá wa o
ẹ máa ká ronú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan nílò bàbá Akíntóyè bìlíìbù yín lè tọ́ wa lọ síbi tó yẹ ká lọ. Bàbá náà ọmọ 1935 tí ẹ mọ̀ pé mò ń wo journalist kan BBC journalist kan ó ṣaláìsí ní bí abíjẹta bíjẹrin I can't remember nígbà tí mo wo age bàbá Akíntóyè wá wo age àwọn pé gbogbo tó kù à ń bẹ Ọlọ́run fún wọn pé kó dàgbà kó dògbò sí wa lọ́wọ́ ká lọ máa kí nílé at 80 plus almost 88 ní age yẹn bàbá kan sì wà ní 95 òun tún sọ pé náà ká túbọ̀ ṣe díẹ̀ sí i torí pé ó fẹ́ endorse Peter Obi ṣe pọ́rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó èmi àti ẹ wá wà below 40 ìwọ wá ń rò pé Délé Mọ̀mọ́dù ó ráyè tèmi àti ẹ I reference to him because a public figure because òun làwọn èèyàn máa ń rí jù gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó wà níta ó wá rò pé Délé Mọ̀mọ́dù care he careless because that is concerned àtàfàgbọ́n òun náà ti ṣe wàhálà rí bẹ́ẹ̀ ó wá expect pé Délé Mọ̀mọ́dù ó máa sọ fún ẹ pé Yorùbá ló gbọ́dọ̀ dá dúró nígbà tó ń tì sẹ́pọ́ọ̀tì àwọn málà torí pé Délé Mọ̀mọ́dù málà ló ń support àwọn Àtíkù ṣé Àtíkù wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni but òun ṣe business tẹ́lẹ̀ ni àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà ní sí wọn ní no àwa la wà ní government lóòótọ́ àwa la wà ní government but for how long la fi wà ní government yìí ṣé bá ṣe wà ní government yẹn náà tó ń fún wa ní peace ni ok Tinubu ṣẹ̀ débẹ̀ ó need more time but ṣé ó máa fún wa ní peace mo kí n mama Katie tó máa fún wa ní peace Chuka ọmọ mo kí ẹ. Ẹ ṣe rí ara àwọn ọmọ Ìgbò tó bá ti wá bẹ̀ yẹn tẹ́rí pé mi ti kí dáadáa kí n tó ka kọ́mẹ̀ntì tẹ́rí pé kò ní làákàyè eléyìí ò ní làákàyè so kí ni Tinubu débẹ̀ tó débẹ̀ kí ni ẹni ṣe bọ̀ ẹ rí pé kò ní làákàyè only you guys are not serious on getting Yoruba nation just because you guys now got a Yoruba president you are a bomb bastard Chuka I thought you got common sense I thought this platform be na Igbo platform be this olórí burúkú bomb bastard. I'm sure this one will be autopilot because if you be autopilot, you will not come and put this rubbish on our platform. Shey this place be like Biafra platform. This place na Yoruba platform. Oloshi, onikusi bitashuewa, bomb bastard. Bomb bastard. Shey this place be like Biafra platform. Go Biafra platform, go talk. Why you come this platform? Now, this one I plan a platform. Yeah, because Tinubu is there now. We are not the Yoruba nation. So the one way they do. That's why Nnamdi Kanu cost a lot of you. You sold him out anyway. Only why am I costing you? Why come to this platform and put that rubbish here? So what I am doing, is it not Yoruba nation? Is it not Yoruba nation? I report it to Simon Ekpa. That's why some of you always come and be asking me, what did Simon Ekpa and Nnamdi Kanu come and tell you? One bastard. You come to I go to your platform, I respect that platform. Don't come here and disrespect us on this platform. Now let's go into our topic. I think one topic here. Then mad people all over the place. And this is why there's so much conflict as well. You think I don't see comment? I see comment. That's okay. I go on your platform all the time and I respect that platform. You don't come on the platform. Even if you go on another platform, koikimedia, do you know my relationship with the Biafra? You come and talk nonsense here. Do you know that it was Nnamdi Kanu that called me that you want to speak to Igboho? And you come here and come and be talking nonsense that who cares about Tinubu being the president? Don't bastard. Take time. You can do that on another platform, not on koikimedia. This platform is a respected platform. Simon Ekpa does not joke with me. And I don't think anybody share Biafra program more than koikimedia. I'm not sure any of our other media that do so. Because some of them, they are not
in line with what we want from you. I want to switch now to our back end so that I want to show us some few things. Once again, if Yoruba self-determination, known as the YSDM, is the only platform. Any other platform? Oh my God. I need the laptop me. I lost my Google Chrome, but because everything is still working in line. Okay, to be better. Need a good laptop again. You come here, don't disrespect us here. Because we don't go on your platform and disrespect. It's like me going to the Biafra platform and be disrespecting them there. They know that I don't disrespect them. You cannot say, share this program. Good kudos to what you are doing. You come here and be talking, who cares about Bola Tinubu? You think we care about Bola Tinubu? You think Bola Tinubu being a Yoruba president, then so what? This is YSDM, www.ysdm.org. This is the page, the landing page, the official page, the page that you will understand why we want Yoruba Nation. Platform to cool. I respect Global Directorate, but yes, we love to have different organizations. The Global Directorate, you are the Bibai. Àwọn Yoruba One Voice under the leadership of Iba Gani Adams. Àwọn náà wà níbẹ̀. But kí ló dé tí gbogbo ọ̀wá sí wọ́n ojú kan? Kára máa push message yẹn. Kára máa push message yẹn. But no. Because àwọn èèyàn fẹ́ gbà fún bàbá Akintoye. That's the fact. Àṣírí tó wà bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ gbà fún bàbá Akintoye. Wọ́n fẹ́ gbà kí bàbá Akintoye ní leader. Èmi dẹ̀ máa ń sọ pé gbogbo yín àmọ̀ yín tẹ́lẹ̀ rí. That's okay, Chuk. That's fine. Just respect the platform. That's all we're asking for. I've seen your message and your apology. And your apology is accepted. That's fine. YSDM is there for a purpose. Ní dìpẹ́ta ní elé níbí, elé náà, tọ̀hún náà. No, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká wà ní one platform. Kò ń ṣe pé àwọn náà kì í support movement tá à ń ṣe yìí. I'm talking about Global Directorate, especially. Àwọn náà náwó síbí, wọ́n náwó sọ̀hún, wọ́n support movement. But the question is, Moke Adetoyi, Monday. Thank you so much. Mr. Fatai Kazeem Mokinsa. Mr. Olanrewaju Adekonye Moki Egbomi Yemi Fatoke. Moki went out on TikTok. Ismaila Gold. Yes, thank you so much. Koiki, don't mind them. Continue what you're doing. Thank you so much. And shout out to those of you on the Instagram. I can cite every single one of you. Moki. YSDM is there for a reason. YSDM is there for a purpose. YSDM is there for a purpose, and that purpose must be achieved. If truly, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ ń dá oríṣiríṣi organisation sílẹ̀, tẹ̀lé ẹ̀yin náà ṣe Yorùbá Nation. Okay, ẹ̀yin máa ń push from your side. It's fine. It's understandable. Global Directorate ń push lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. YSDM ń push lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Yoruba One Voice ń push lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Then àwọn other organization, we tend not to know as much as what they're doing. Mr. Fab. But one thing is, the only organization tí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ line pẹ̀lú òní YSDM. I don't care whatever anybody wants to say on this. Mo mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ ń gbọ́ mi. Ẹ tó bá dẹ̀ fún mi lésì inú yín, any organization tó bá fún mi lésì, máa ṣe ṣégè fún yín gbogbo ẹni mo fi sọ. Ọláyọmí kò ìkìlẹ̀ mi jẹ́ o. Mo ti respect gbogbo organization. But ẹni tó bá ti sọ pé YSDM gangan lẹ fẹ́ gbà fún, you're wasting your time. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Ẹni tí tẹ bá ṣe program, tẹ bá reference pẹ̀lú mi, tó bá gbé program yẹn déwájú mi,
máa wá fún yín ní final answer tí mo fẹ́ fún yín torí pé kí ni if truly ni bàbá ẹ̀ jáde bàbá alálùbáríkà ẹ̀ tó wo vision ni bàbá wó lọ́wọ́ at 88 tí ẹ wá sọ pé no àwa máa lọ dá tiwa sílẹ̀ a máa ṣe tiwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ a máa ṣe campaign tiwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ as far as I'm concerned it's a waste of time. Nítorí pé etí direction tí bàbá yìí bá sọ ẹ ní fẹ́ tẹ̀lé direction tí bàbá Akintoye bá sọ ẹ ní fẹ́ lọ in that direction ẹ̀yin máa ní ẹ ti ní set up ti yín ẹ ti ní setting ti yín ẹ ti ní this ti yín that's what you have been doing for 3 years. Àwa wá jẹ́ media and most of ẹ̀yin organization ìgbọ̀n ọmọ yẹn anyway. Gbogbo yín là ń rí platform yìí mo kí ẹ ìyá mi dáadáa Grace Olúṣọ̀tọ̀ mo kí àwa Grace gbogbo yín ní GR1 mo gbọ́hùn Alhaji Alabi náà bínú gan títí níjọ́ táwọn YSDM àwọn Yorùbá World Media tó ń ṣe program mo mọ̀ pa wà lábẹ́ program I know he's always there mo kí sir Alhaji. Ó dà pé ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ thank you so much Chuk that's fine we move on that's fine. No problem. I've seen your message. I can see your message. I have multiple screens in front of me. You don't need to keep repeating it. That's fine. I've accepted your apology. That's fine. We move. Oh, hey, Biafra. Woto. Anybody who don't support Simon Ekpa, they become bastard. All these Olori Buruku does. They don't want to support Simon Ekpa. And we're looking forward to the Biafra conference coming up in Finland. And Simon Ekpa is not just Simon Ekpa anymore. It's the government in extra prime minister. If you're not happy with it as a Yoruba man, you're a bomb bastard. Problem 10 years. How old is all this Macron that you can say Simon Ekpa cannot be the prime minister? I don't want to be the prime minister. I want to be the media. And educate you as well. We love the Biafra, and Simon Ekpa love me so much, and I love him anytime, any day. Even as I know they want to destroy the relationship between us, Simon Ekpa, quiet lórí ẹ̀. Tàbá ṣe program pẹ̀lú àwọn Biafra, àwọn kan tún máa pè lẹ́yìn, wá connect mi pẹ̀lú bàbá. Wọ́n mọ̀ pé mi náà ni, wọ́n mọ̀ pé àwọn máa ní Koiki wọ́n lọ engineer Igboho pẹ̀lú àwọn Biafra, àwọn òmùgọ̀. Igboho gan mọ̀ pé we need the Biafra. Biafra go mọ̀ pé we need them. Then Simon Ekpa is the main man. You're right, Chuk. We need each other. Kò mí pé when we have our own system, we will be working together. No, I'm gonna share ideas. Just like even, do you know that as America and Russia are fighting, wọ́n ṣì ń pọ̀ ọjà nípa kí ni Niger, kí ni resources wọ́n tó máa ń sọ pé fi ń ṣe iná yẹn. Somebody remind me quickly on the platform. Aziz, mo kí ẹ látẹ̀ǹkan, gbogbo mọ̀ pé wà á bẹ̀. Èèyàn mi ni wọ́n, mò ń bọ̀ Miami torí ẹ̀ wà láì. Just reason, okay. What is that resources? The good guy, Simon Ekpa, the good guy. What is that resources? Ní Niger, ẹran mi létí quickly. What is that resources that is reason why France doesn't want to live there? Do you know that America at uranium, ẹ ṣe gan Pastor Mo? Tẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ question tètè máa dá mi náà torí mi náà, brain yìí, ó ń ṣe overwork. Ṣé mọ̀ pé America refused to stop buying uranium from Russia? So when people ẹ ṣe gan ni Mr. Jeffrey, Mr. Fatai Kazeem, mo kí gbogbo ẹni mo ń kí ẹ tó bá fẹ́ kí n kí ẹ èyí náà fi comment síta màá lè kí dáadáa. Mo kí Ọ̀túnba gbogbo oníṣẹ́ Ọ̀túnba kan tó wá lánàá tó wá ń bú mi o. Mo kí Mr. Kọ́láwọlé Hamzat ẹni yeah, you're right. So ṣé mọ̀ pé there is still a trade between Russia and America on uranium. Wọ́n fi embargo sí yẹn lórí. Ẹ máa wonder pé why? It's because lára ń tàn sọ nìyẹn pé kò sí bí a ṣe fẹ́ wà náà pé even if we don't like the Igbos, even if they don't like us, but we can still share certain things, even as today. I understand. Wọ́n ti dalẹ̀ wá, wọ́n dalẹ̀ wá, wọ́n ti dalẹ̀ wọn, it's vice versa. But we are living in a new world, but we have to be very careful. But kí a wá sọ pé Ìgbòho kò ní ṣe pẹ̀lú àwọn Biafra. I don't want to be going too much on that. But èmi mọ ibi tá a wà. It's not for public consumption. Ìjà mo kí ìyá mi Adéníkẹ́ Súlé mo kí mà. Ṣé rí ìjàngbara tá ń jà? We need everybody. We need everybody to be on board. Even àwọn tó ń ṣe APC, we need you on board.
ẹ̀yin ní kẹ́ máa sọ fún àwọn politicians pé ibi ń pa yín, ìyà ń jẹ yín. So YSDM, as we say today, is an organization put together for the purpose of the vision and mission of Yoruba nation. Moki Aziz, Mr. Abiodun Mokinsa, we are not saying that all other organization is not genuine. They are not working. Tọ́ba ní àwọn tó ṣe town hall meeting látijọ́ tí wọ́n ti dá ẹgbẹ́ global director sílẹ̀, mo rò pé wọ́n miss Saturday kan rí. They are always doing something. But we need everybody to work together as quickly as possible. Ẹ travel lọ sí sàlẹ̀, ẹ lọ bá bàbá Akintoye. Èmi ò ń sọ̀rọ̀ orí fóònù. Èmi rán ìyá tèmi náà lọ sí Benin Republic lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Èmi mo mọ iye tí mọ̀mísí mi tó ná. Èló ni mọ̀mísí mi iṣẹ́ mélòó ló ń ṣe nísìnyí? Kó tó ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ibì kan ló máa dé sí lọ́hùn tó ní ages mo kí ẹ dáadáa ìgbọ́n mi. So gbogbo ẹ̀yin organisation yìí náà ẹ̀yin náà ẹ mú representative ẹni kọ́ lọ sí Benin Republic kẹ lọ yọ sí bàbá Akintoye pé àwa báyìí nǹkan táyọ̀ làwa náà ń ṣe nǹkan báyìí là ń ṣe ẹ jẹ́ kí gbogbo akọ kájọ ṣe kí ni kájọ tẹ̀síwájú. That's what we are saying. Torí pé a lè rí peace nínú ìlú burúkú tẹ̀ ń pẹ́ Nàìjíríà lélẹ̀ 224 million according to information tó wà níta 224 million 476,795 is our population. Do you think that there will be peace in that country? Is a question. We talked about that yesterday, but I didn't show you the real presentation. So this today is about the presentation. You don't have to like us, but I'm asking you, do you think that we can have peace when the Igbos are being marginalized, when the Yorubas are being marginalized, when the Hausa are being marginalized? Every one of us in that contraction are being marginalized. I'm asking today at almost 7 p.m. local time in London. Moke Olakunle, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr, ẹ má ń gbọ́ wa. We have a technical glitch there, and we hope tomorrow we should be able to resolve it. Ẹ̀yin tẹ́ support wa, àtẹ Aziz ò tí sanwó fún mi láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí. Bí ogun ọba tẹ̀ fún mi lówó tẹ̀ kọ́kọ́ mo fẹ́ rí kófì yẹn kó tẹ̀ dùn kí n gbọ́ pé láti Aziz tẹ̀ kọ́kọ́ ju kófì wá. Èèyàn tèmi nìyẹn. Mo kí àmì dáadáa comfort. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà. Mo kí bàbá mi Adéọ̀ṣun. Mo wá kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ títí dé Ìgbòho dé. Gbogbo yín ni mo ń kí pátápátá. Everybody is working, but a gbọ́dọ̀ gbọ́ pé YSDM, which I'm going to give us the background of YSDM quickly again. Katowasi Global Peace Index. I'm going to open the phone line today so that you can also contribute. We are just at about 2 hours to the program. We open the phone line, so we're just about 20 minutes. Mo dẹ̀ ti release sọ nípa Global Peace Index here. I want to show you today later on as well. Shout out to everyone. Hey, yada da, yala barika. Tẹ́ ẹ bá tẹ̀ sí níbí, ẹ̀mí yín wà pẹ̀lú mi níbí báyìí. Òun rèé, kí lè fún yín evidence ẹ̀. Ṣẹ́rí Alhaja Airat Adéyẹyè yada da. Ọlọ́run ló mọ etí ayé ná lórí pé à ń produce kìíní. Ṣẹ́rí pé mo máa ń mú káàkiri ní òun ló wà léwájú mi. Ìyá tó ń ṣe nìyẹn. Bó ṣe ń ṣe lè ló ń náwó sí Yorùbá nation. But àwọn ọmọ kéékèèké kan wọ́n fẹ́ defraud àwọn ìyá yẹn. Wọ́n ní mọ́mì ìyàwó mi lóyún ẹ wá bá mi sanwó hospital. Then let me put this out as well. Mo bọ̀ mo fẹ́ full face mi síta. Ẹ jẹ́ your background because tí wọ́n ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tó serious mo fẹ́ kẹ́ rí ojú mi fẹ́ kójú mi kiri nínú broadcast. Let me come with my full face. Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ máa assume pé torí gbogbo wa ti ń ṣe Yorùbá nation. Ẹ bá ṣe Yorùbá nation Nàìjíríà ní problem náà. Ẹ máa kó problem tí yín bá wa. Àwa náà ní problem. Mr. Koiki, mo ń ṣe Yorùbá nation, mo wá ní problem. Everybody has a problem. Gbogbo èèyàn ló ní problem. Kò mí gbẹdọ̀rẹ́, okay, ṣé ìjọba pé àwọn jọ ń ṣe Yorùbá nation nísìnyí? That's why we are saying that we need to get the hell out of this country. Ẹ wá fẹ́ take advantage. À ń ṣe Yorùbá nation, mo wá kán lórí, mo kán lẹ́sẹ̀. Any government in place, ẹ lọ bá government. Àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe, they will do it. But kò ń ṣe pé a gbọ́dọ̀ wá ṣe fún yín by mandatory, no. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Tá a bá ṣe Yorùbá nation kọ́, báwo lẹ ṣe fi survive tẹ́lẹ̀?
èmi náà láàbúrò nílé mo dẹ̀ ní family nílé family ìyàwó mi wà nílé tí mo gbọ́dọ̀ take care. Ẹ wá sọ pé torí à ń ṣe Yorùbá nation àgbọ́dọ̀ àwa la máa gbé gbogbo responsibility. No, we are not the government yet. We are not the government yet. We don't have access to the funding in Yoruba land. Àwọn tó ní funding yẹn ni government yìí. Tí orí bá fọyín tẹ́bẹ́ ẹ lọ sí ìdàpọ̀ abẹ́rù kẹjọ́ra yín síwájú bẹ̀ káwọn èèyàn dẹ̀ dìde kọ́ wọnú building lọ kẹ́ overthrow government bẹ̀. If that is going to be ambọ̀sibọ̀sí àwọn ò fi overthrow government but ẹ lè protest. Ìyẹn lèmi sọ fún yín. Ká protest ká jáde ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ protest ṣe mọ̀ pé protest yẹn ló máa jẹ́ kọ́ mọ̀ pa serious tó ń ṣe pé ká sọ fún yín pé a ti fún yín ní one day ìṣẹ̀ṣe day wọ́n fi yẹn kàjọ yín ni olórí burúkú ni wà ń gọ́fúnà yín gbogbo ni mo fi sọ kọ́lọ̀ ń fa Akérédolú lálàáfíà bí òun gan bá ti announce ìṣẹ̀ṣe day wọ́n kàn fi yẹn wọ́n fẹ́ fi wọ́ ojú re wa ni pé Koiki àti Igboho tó ń pariwo Yorùbá nation pẹ̀lú bàbá Akintoye wọn ò ní mẹ́nu kúrò ń bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ẹja fún wọn ní ìṣẹ̀ṣe day ẹja fún wọn ní ìṣẹ̀ṣe day bomb bastard ẹ̀yin ò ṣe fún wa ní ìṣẹ̀ṣe day láti 4 years ago. So àwọn kan ní problem yìí o. So everybody has a problem. Nigeria is mo wo program kan lọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat lánàá. Ṣẹlẹ̀ ìtẹ́ wà lé Kwara lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o. I'm sure pàwọn kan máa gbọ́ program I don't want to play it but ẹni tó bá ti gbọ́ ó wà lórí Oríyọmí Hamzat lánàá ni ó dà ń kó ṣe program yẹn. Oh my God. Nigeria ẹni kan ló mọ̀. Ẹni tó bá wo program yẹn tí bá ti sọ kẹ́kọ̀ọ́ confam pé iná gbọ́ woman kan ọjọ́ ọmọ ìpè mo ò rí rẹ̀ láyé mi ẹni tó mọ̀ rí ó gbà síbi iṣẹ́ ìyẹn dẹ̀ ti gbọ́ ọmọ lọ báyìí láti July 29 bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ wọn ò rí ọmọ yẹn wọn ní ìyá àbèjì nìyá náà jẹ́ èèyàn mélòó ló wo program Oríyọmí Hamzat yẹn kọ́ lọ bá wà pẹ̀lú bàbá yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré but iṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ní 1 million Oríyọmí Hamzat kò lè sọ gbogbo problem tó ń bẹ ní Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá rádà tẹ bá ní 1 million kò kún foundation kò lè sọ gbogbo problem a gbọ́dọ̀ ní gọọmenti tiwa tó máa put safety measure in place mo ń sọ̀rọ̀ nípa safeguarding ní last couple of weeks kí n tó lọ on short break ẹ rò pé irọ́ ni mò ń pa bí ìyá ìbejì lọ pé woman náà ó ti jí ọmọ odindi ó ti gbé ọmọ yẹn lọ wọn mọ bí tọmọ náà wà báyìí nísìn láti July 29 lọ ti wá kò sí picture kò sí telephone is that a country? Is that a country? Ṣé ìlú nìyẹn? Adé ń pariwo àwọn kan dẹ̀ wà nílọrin nísìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lẹ́gbẹ́ dání ọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́gbẹ́ dání bọ̀ láàrin níbẹ̀ èèyàn kan wá láti bí nínú state yẹn ló ti wá ni o bí láti another state ni o. How many people watch that program? Wọ́n ní no be day na before yesterday. Èèyàn mélòó lọ́wọ́ ẹ bá mi confam náà ṣé mo parọ́ ni? Mo ń wò lánàá bá ara mi dẹ̀ ń gbọ̀n pé irú kí ni lẹ́yìn? How can you employ somebody you don't know? Wọ́n ti gbó dídí ọmọ lọ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá adẹ̀rẹ́rìn àwa náà wá peace kò lè sí peace nílùú yẹn wàhálà tó máa ṣẹlẹ̀ sílùú yẹn tá a bá tètè yanjú ẹ̀ nísìn ó dídí ọmọ ni mò ń sọ yo ó dídí ọmọ ìwọ náà fi ṣírò rẹ pé tó bá jẹ́ pọ̀ ọmọ tèmi ni báwo mo ṣe máa employ èèyàn tí kò mọ̀ that is part of the system. That is part of the failed system. Bí ará àtàlẹ́ni yẹn gan ṣe bí ọmọ Senegal ni bí ọmọ Benin ni bí ọmọ Côte d'Ivoire ni only God knows. But in terms of ni pé ó wá sí Ìlọrin ó dẹ̀ gbọ́ ọmọ yẹn. Ẹni tó bá wo tó bá ẹ confirm ẹ sọ pé yes ẹni tó bá wo ẹ jẹ́ káwọn tó wà ní comment section kọ́mọ̀ náà kọ́ máa rò pé bí ọmọ kan sọ̀rọ̀ mo á sàsọdùn ní bíbá. I don't watch Oríyọmí Hamzat but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìyàwó mi tó bá kọ̀ ń gbé síbẹ̀ máa kọ̀ jókòó máa wò. But àná ìmú wa ń gbọ́ tí woman yẹn sọ pé ó sọ̀rọ̀ náà bí pé kí n fọ́ etí woman náà but can I blame the woman? No. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan lélẹ̀ à ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́ ń bínú fáwọn oníṣẹ̀ṣe kọ́ ló wà nílẹ̀ we are talking about due diligence odindi ọmọ ti sọnù láti July 29 mo sọ fún ìyàwó mo ní kí woman tètè lọ ṣe kí bọ̀rọ̀ kì kó lọ bímọ mi kó forget pé òun ti bímọ yẹn rí kó forget pé òun ti ní ọmọ yẹn rí àfi tí Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó bá sì ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ tó bá ti fọmọ yẹn gúnṣẹ because ẹni tó lè jí ọmọ gbé ó jí odidi ọmọ gbé nílẹ̀ Yorùbá ní Kwara State àdẹ̀gbáríwò yẹn kó ta síta rárá àgbà tọmọ láti July 29 àṣẹwà ń gbọ́ lọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat èmi ṣe gbọ́ lánàá ni I don't understand I'm lost now I don't know ṣe rí reason tí mo ṣe máa ń wà ó má láì pé èèyàn kan máa ń wá sórí program bọ̀bọ̀ ìkíni tẹ̀ ṣe wá pọ̀ tó ìbáyìí ṣé odidi ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ tèmi lọ jí gbé èyí náà fi ṣírò ààrẹ bẹ́ẹ̀ ohun tó ń ṣàwà nìyẹn o
kò ṣe pé àkàn wá sí bíbá ìtorí pé a kò fi wá pọ̀ for the fun of it. Kofi ti wọlé àgbọ̀hùn Kofi látẹ̀ nǹkan easy ti send owó lẹ́yìn tó kọ ẹ bá mi fi líǹkì Kofi síta account tó máa fún wa lówó kọ́ fún wa lówó má ṣe mo wo program yẹn lánàá báyìí alẹ́ àná lè mi ṣe rí mo sọ fún ìyàwó mi mo ní kí woman yẹn forget pé òun bímọ yẹn kó lọ tètè bá ọkọ ẹ̀ sùn kó tó lóyún mi ọmọ yẹn ti lọ láti July 29 á ti wà ní ṣe mọ̀ kó kú 9 days nísìnyí tó máa pé oṣù kan tó ń wọ́ ọmọ yẹn kò ní picture ìyá yẹn kò ní nínú building tó ti ara tí CCTV nílùú yìí wọ́n fi ṣeré báwo la ṣe how did we get to where we are go sẹ́ ara tí bàbá Akintoye tó ń sáré fún leléyìí o èmi mọ̀ bí àyàn nísìn they don't support Yoruba nation or not these are the problems that is happening every day èbí ìta gbọ́ nìyẹn ọmọ Dámiláre sọ pé what a pity ó ní total disintegration ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ̀ understand ṣe mọ̀ pé gbogbo local government tó ń bẹ ní Kwara state ẹ mọ̀ pé 16 ni ẹ mọ̀ pé mo ti ṣe program lórí Kwara state àti ẹ̀fíṣà àwọn other state ó dà ń pé Èkìtì la dúró lé lórí ṣe mọ̀ pé mo ti ṣe Kwara mo ti ṣe Kogi mo ti ṣe Èkìtì àìtí sọ̀kalẹ̀ láti ṣe àwọn ọ̀dà tó kù torí pé àwọn ọmọ tó ti gba ọdídé. The question is how did we get to where odindi ọmọ sọnù ní state kan ní local government kan ó wá di pé wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ wá sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat wọ́n wà láti July 29 unbelievable. Ó kọ̀ ọ̀kọ́ sí mi nísìnyí ọ̀ràn ti pé má ṣe Yorùbá ti sọ kọ́nù no a ti sọ kọ́nù àwọn ọmọ sọnù náà lábúròdò gẹ́ẹ̀ kan sọnù ní Portugal wọ ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ títí dọ̀la so ẹ má rò pé in tó ń ṣẹlẹ̀ nílé náà kò ní ṣẹlẹ̀ níta Amẹ́ríkà àyẹn tẹ máa ń jí ọmọ gbé dáadáa náà níbẹ̀ mo kí ẹ dáadáa silver gold very painful when I was mo wò ìyá yẹn lánàá báyìí mo kàn méré ni má ṣe tẹ bá lọ́rọ̀ tó ń sọ gan ọ̀rọ̀ yẹn dàbẹ́ ni pé kíyàn gba etí ẹ̀ bọ̀ nígbà tó o sì process ṣé òun ló yẹ kó wáṣẹ́ fẹ́ nìyẹn kí ẹ mọ̀ pé ẹ̀ka nìyẹn tó bá yẹ pé normal process ló yẹ kó lọ sí job center kó wá rí ìfẹ́ wá síbẹ̀ job center ti gba details ẹ̀ so that kò ní lè jí ọmọ gbé lọ kò mọ ibi tó ń gbé kò ní telephone number kò tún ní picture ẹ̀ nìyẹn èmi dẹ̀ jókòó sí bíbá nísìn èmi ń pariwo pé irú system yìí ò work wọ́n ní kí shut up wọ́n ní kí lè mímọ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn kọ́lọ́run ọba Elédùmarè tọ́mọ ẹ bá ṣì wà láyé kọ́lọ́run ọba lọ́jọ́ ẹ̀mí kó jẹ́ kọ́rẹ́ ọmọ yẹn tó bá dẹ̀ pọ́mọ yẹn ti lọ fair enough kọ́lọ́ bímọ mi. Police charge case in zone 2 ṣọ́ọ̀tì rẹ́ni náà ni ká ló ń sọ pé police charge case zone 2 I don't know as at another me I don't think they found that child anyway. Erin Jobi sọ pé I pray that we should get our Yoruba nation out of Nigeria by next year because I am very tired of this wilderness cemetery so-called mo lè sọ ọ̀rọ̀ tẹ̀sán nítorí àwọn kéékèèké báwọn program f-word ẹlòmẹ́ẹ̀ country. Police change case in zone 2. Okay, case yẹn ti wà ní zone 2 ṣé ní Ìlọrin. I'm not talking about Tani Ọlọ́wọ̀ ọmọ tí wọ́n jí gbé ni mò ń sọ o ẹ má mix the program ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ o. Anyway, that is that. Let's move further. Let's top up 133 person watching. Y44 just like the program. I should go to Mr. Oluwatosin. One hour can like the program here. One hour can that's fine, no problem. Let's now come back to YSDM again briefly before we go into because I'm an open phone line here in 10 minutes. So mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa YSDM a little bit. Kí ló ń pè ní YSDM? Follow me along with it. It's going to be read in English. About the YSDM, it's called the Yoruba Self-Determination Movement. Sovereignty for the Yoruba nation. Following the resolve of many Yoruba to have our own independent nation outside the union we now know as Nigeria, several individuals established various groups and organizations to pursue the dream of a sovereign Yoruba nation. Many of these groups and organization activities were therefore duplicative of each other, causing drawbacks and at times weariness to the many Yoruba patriots
involved in our self-determination struggle. For these reasons, the vision of the Yoruba self-determination movement emerged as a collaborative body of the Yoruba self-determination groups or organization to create a framework for achieving the task ahead after several consultations and closed-door virtual meetings. The Yoruba self-determination movement was established in 2021. So ó ti pé almost 2 years. Listen. So kí ló dé tí àpéjọ come together láti make sure pé we push the agenda, the aims and objective of YSDM. Kí ni aims and objective wọn? So gbogbo ẹni tẹ́ máa sọ pé níbo ló bá ṣe dé? The work for Yoruba nation is continuity. Part of it is diplomacy. Part of it is campaign, awareness, rallies, releasing press statements, which is exactly what we have been doing in the last 2 years. But key ni aims and objective of this particular organization? Number one, the aim of the YSDM, also known as the Yoruba Self-Determination Movement, YSDM. It would have been nice if every organization align with this, but irọ́ olúkálùkù fẹ́ ṣe tiẹ̀. Ibi tá ní problem yẹn, everybody fẹ́ ṣe tiẹ̀. Èmi máa ṣe tèmi, èmi náà máa ṣe tèmi. At the end of the day, only God knows. The aim of the YSDM is to achieve sovereignty for the Yoruba nation. The objectives of the organization shall be as follows, but also not limited to proactively engage the Nigerian state. Kí ló ń pè ní engage? Ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta bá ti ṣe dictionary meaning. Let's go and look for it. Engage. Tá bá sọ pé engage. Again. Engage. Tá bá ní engage. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Occupy or attract someone interest or attention. So iṣẹ́ YSDM ní láti continue láti engage ìjọba Nàìjíríà tí Tinubu jẹ́ president wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́nu. So ẹ̀yin tó kù tẹ́ ní ẹni organization, báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ bá wa engage ìjọba Nàìjíríà? Bóyá ìjọba ìtàlẹ̀ yìí bá wa engage, I don't know. But we expect everyone to line with YSDM so that ká lè ṣe kí ni ká lè engage. Engage ta ni? Engage. Ìjọba engage. Tinubu. Participate or become involved. So tá bá fẹ́ lò ní ọ̀rọ̀. To become involved with, engage. With engaging, with engage. To become involved with. Ìdí táwa ṣe jómi tó bí ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá wa fà àwọn ti bá mi fi àyàn òbí fọ wọ́n ti bá mi fi ṣe translation ẹ̀ jómi tó rú ọ̀rọ̀ adé ṣe kí ni jómi tó mi ọ̀rọ̀ torí pé tá a bá ṣe jómi tó mi ọ̀rọ̀ a ti dá wàhálà sílẹ̀ wàhálà yẹn làwọn ọmọ Yorùbá kan bẹ̀rù lọ ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ Koiki ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbà yẹn àwọn ọ̀fẹ́ ó dà ẹ wá engage ẹ wá darapọ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá wa Abraham wọn náà wọn gbádùn ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bóyá mo ṣe ń gbádùn sìgá mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa àwa fẹ́ engage ni lóòótọ́ engage yẹn á dàbí ìgbà tẹ́ pé Koiki má máa wọṣọ military tó bá àyà mi máa ń já ìgbà tẹ́ engage can come in any way and any form but the most important thing ni pé ta la fẹ́ engage gangan ìlú wo gangan la fẹ́ engage ṣé ìta nìkan la fẹ́ engage no. A gbọ́dọ̀ engage ìjọba tó ń bẹ lórí àlífà tá à ń pè ní President Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ rí i pé mo fẹ́ pọnlé mo wá fi president yẹn sí. So tẹ́yìn èèyàn bá ń béèrè pé Koiki Bọ́lá bá ṣe dé ara iṣẹ́ tó ń ṣe náà ni YSDM fi engage ìjọba and there's a lot of engagement that is out there. I think the last one lẹ́tà tí bàbá Akintoye kọ sí Tinubu. No, why they to release another statement? Let me just type his name on the social media Google. Kò ń ṣe olórí burúkú bàbá burúkú ṣìyẹn. Bàbá kejì yẹn ni o. Wò tó pé ẹni Wálé Adéníran. Professor Banji. Tí bá gbé lọ sí news nísìn, ó gbọ́dọ̀ gbé kọ̀ọ̀kan jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ nípa ní 28th of May. No, I need the recent one. Letter.
mo ti fi sórí website mi lè má bínú. Okay, Akintoye pleads with Tinubu in Benin Republic to release Igboho to bury his mother. Okay, that was on the 3 weeks ago. Also to release another statement. Ta ló ní statement yẹn lọ́wọ́ mo mọ̀ bí a mo ń bọ̀. Kí mi náà ní bá mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ǹkan sí, mo kí gbogbo àwọn medias wa tó ń ṣiṣẹ́ back to back. Mo mọ̀ bí a mo fẹ́ lọ mú the latest letter tí a kọ sí Tinubu. Mo mọ̀ bí a kan náà mọ̀ mi wò mí nínú program báyìí. I think I have it, but mo lè sọ pé bí báyìí gangan ló wà. But anyway, let me move forward. I'll catch up with that because Prof gangan ló send it, àwọn gangan ló send it sí mi. But fóònù yìí ó ń fún mi ní problem náà. Prof send it sí mi, so then forward ẹ̀ síra mi sí my other only battery is full àbí kí ló tẹ̀ ń sọ ìgbọ̀nsẹ̀. I need a good phone. But àwọn fóònù palasa tí mò ń lò yìí kò lè ṣiṣẹ́ tá gbé dání. All right, let me just move away from that. Let me leave that for now and let me move swiftly. So engage, jomito ọ̀rọ̀. Part of iṣẹ́ YSDM nìyẹn. Àwọn ló máa bá ìlú sọ̀rọ̀. Okay, now, yes, àwọn other platform, àwọn other organization náà lè máa ṣe the same thing. But if gbogbo bá wà lójú kan, ẹ lè máa lọ represent even YSDM. Okay, on behalf of YSDM, làwa ti wá, but irọ́, everybody wants to have their own independent organization. So engage the Nigerian state using available. Kí ló ń pè ní available? English dictionary. Again, ẹ jẹ́ ká tún sáré lọ wò yẹn. Kí ló ń pè ní? Available. Again. Available. Tabani. Available. Able to use or obtain at someone's disposal any available instrument provided by international law and legislation. Ṣé international law sọ pé a lè ṣe protest in Nigeria? Nigerian government gan mọ̀ pé a lè ṣe protest, but nítorí pé after tí Adagboru dé, wọ́n kàn fi protest yẹn, wọ́n ṣe protest. Ǹjẹ́ ṣe protest làwọn máa ṣe àwọn wèrè? Wọ́n kàn slow everything down. Ṣé protest yẹn wọ́n kàn fi máa fi kówó jẹ ni? Wọ́n ní understanding. Wọ́n ní understanding. Mo dẹ̀ fẹ́ lọ sórí Twitter. Mo fẹ́ lọ mo kàn máa type in protest sínú search engine. London protest. Kẹwàá rí báwọn èèyàn ṣe ń protest ní gbogbo ìgbà. Mo máa type in London protest. Mo fẹ́ kó gbé anything jáde fún mi níbẹ̀. Every week ló ń protest. Protest lélẹ̀. Oh, I'm having problem with my Google. All right, let's see. My break. Protest kan lélẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí alàgbà yìí sọ kí n kàn fi stretch ẹsẹ̀ mi. This protest happened on August 11. August 11, àwọn ará Niger náà protest níwájú French embassy. Kí ló sọ? Èmi kọ́ ni máa sọ tó sọ. Ẹ jẹ́ àjọgbọ́n tó sọ. The French army out of Niger. Ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Because despite their presence, the terrorists are killing a lot of people. There is no peace in our country, and also we are here. And àfẹ́ protest. We are democratic people. We don't like a military regime, but given the context we are living right now, we believe that the military regime is our only option to save the country. Before the OTAN intervened in Libya, our African leader, especially my president, he has approached Barack Obama and Western leaders to catch their attention that they should not intervene in Libya, because if they intervene in Libya, it's going to affect the whole region. They didn't listen to him. They intervened in Libya, and after the Libyan Gaddafi is dead, it's gone. The region has fallen, but there is no peace anymore. I don't believe that this coup was planned by Russia. I don't believe in that. It's like the military, they have enough. They have enough. When he did the coup d'etat, the people of Niger, in the vast majority, they come out to support the coup d'etat, and they told him that we have enough of the French politics in Niger. So he knows that he is having a confrontation with the West. So if he doesn't stick with his population will, he will be in trouble. He has no choice. He has no choice than just being on the side of the people if he wants to save his life and his regime. France and West, they need to change their attitude regarding the relation, the approach to Africa.
most of Africa opinion, they are support to Russia. Like in French, we say like the enemies of your enemy naturally become your friends. I'm involved in this kind of activism because I was inspired by Thomas Sankara. When I came here in UK, I came as a student. So most of the time, after school, so when I find myself at home, then I start reading. Check one continue by Sonny Guy. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ màá rìn wáìnì díẹ̀? Ṣé rí nǹkan kan ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn become activist? An activist is a job on its own. Ẹni tó bá dẹ̀ wà tó bá jẹ́ activist, ṣé rí àwọn journalist, àwọn máa wà happy tó bá gbọ́ pé níjọ́ tí mo lọ sí meeting wa kan tí mo ní àmàlà inú wọn dùn gan. Because ẹni tó ń ṣe activism, ẹni tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni. So Igboho kì í ṣe criminal. Igboho kì í ṣe ọ̀daràn. Ẹni tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹgbọ́n tí bọ̀bọ̀ ìsọ, ó wá kàwé ní UK ní o. Kí ló wá sọ? Ẹja àjọgbọ́n tó sọ again. After school, so when I find myself at home. No, ẹ jẹ́ mo fẹ́rẹ̀ wọn ẹ̀wá díẹ̀ sí. Ó ní I am involved in this kind of activism. Kí ló ń pè ní activism? Àwọn kan ló máa bá dìde gbogbo wa ò lè ṣe the same thing. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wo activism. Activism. What is the meaning of activism? Activism. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Activism. Àwọn kan gbọ́dọ̀ jáde láti máa jà fẹ́tọ̀ ọmọ ènìyàn. But ẹ̀tọ́ táwọn ń jà fún nísìn kò ń ṣe pé ẹ̀tọ́ pé wọ́n jẹ́ ọmọkùnrin ní Kaduna Muhadi Oríyọmí Hamzat nísìn ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló ń jà fún. But ẹ̀tọ́ pé kí gbogbo ẹ̀kọ́ di odindi òun làwa dúró lé lórí. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní activism. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Activism. What is the true meaning? The policy or action of using vigorous campaign. Ẹgbọ́n òyìnbó yẹn vigorous campaign to bring about a political or social change. There is a growing activism seeking social transformation. So when people are like, this, some people must be ready to do what we are doing. Kò ń ṣe gbogbo ìlú lè ṣe. Arákùnrin nísìn, ó ń sọ fún wa pé nísùúrù. The enemies and YSDM regarding the relation, the approach to Africa. Most of Africa opinion, they are support to Russia. Okay. Like in French, we say like the enemies of your enemy naturally become your friends. Okay. I'm involved in. Ibi ìbàmù fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́. Only I am involved in this kind of activism. Kí ló dé? Ṣèbó wá kàwé ni? Ṣèbó yẹ kó lọ máa ṣiṣẹ́ ni? Ṣèbó yẹ kó fi time sílẹ̀ kó lọ máa protest? This was on August 11. So yìí tẹ́ máa ń sọ pé àfẹ́ protest kankan mọ́, ẹ máa ká protest, Okay, mo kí ẹ DG 75. No problem. Bọ̀bá ò lọ ṣe fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wa. Ṣé nínú social media ilé kan náà la máa sọ̀rọ̀? Ṣé mọ̀ pé ìta bá lọ sọ níta, àwọn kan máa capture, àwọn kan máa rí from there. It is part of the engagement tá a ṣì ń bá bọ̀. Tí àwọn YSDM fi sọ pé gbogbo tó bá gbà lábẹ́ òfin àgbáyé àti legislation òun làwa gbé dání. Arákùnrin wa ń sọ fún wa ìdí tóun ṣe jẹ́ activism or activist. This kind of activism because I was inspired by Thomas Sankara. Oh no, we're inspired by Thomas Sankara. Àwọn wà inspired nítorí pé bàbá ADEBANJI Akintoye, ti BANJI AYILOGE àtàwọn bàbá bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n sọ pé no, àní Nàìjíríà ń ṣe ìlú tá a lè fọkàn tó mọ́. Ìyá kan wá dé láàrin méjì, ó wá ní irọ́ làwọn bàbá yẹn pa. And people believe that. Ìyá kan wá dé láàrin méjì, ó ní gbogbo táwọn bàbá yẹn ṣe kò sí iota of truth níbẹ̀. Òun ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé, òun lòun mọ gbogbo àgbáyé rí. Níbo ló ti mọ gbogbo àgbáyé rí? And a lot of people believe that. Ìgbòho jáde, ó ní ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, ẹbí ń jẹ wọ́n níyà. Mo kí ẹ Àkànnà Lawrence, ẹ ṣé gan ni sir. Mo kí wọ́n tẹ́ wà ní different African countries. So mo kàn fẹ́ kẹ́ ní understanding ìkànnì yẹn, a lot of protest lójoojúmọ́. Ṣẹ̀rí protest eléyìí nísìn August 13, àwọn kan ló jáde nísìn. Ẹ̀yin náà fẹ́ jáde, ìbí báwọn náà ṣe ń jáde nígbà kan ní kó tó di pé ìyá yẹn wá da gbogbo ẹ̀rú. Tó ní ká má jáde mọ́, ó pín gbogbo àṣẹ ọ̀nà mẹ́ta, ó pín àṣẹ ọ̀nà mẹ́rin. Àwọn kan ló jáde lélẹ̀ nísìn. Imran Khan làwọn ilé ń protest fún báyìí nísìn.
tẹ́rí wọn ẹ̀rí flag lọ́wọ́ wọn. Ṣé flag yìí nísìnyí is it not part of the campaign? Ẹ wò bọ́n ṣe pọ̀. Kí ló ń jáde fún? Wọ́n ní kó free ìtàn pè ní Imran Khan. Just like báwa náà ṣe sọ pé embargo tó fi sórí Ìgbòho ẹ̀kọ́ free ẹ̀. Ó yẹ káwa náà jáde ní Nàìjíríà, ó yẹ ká jáde labroad láti ṣe kí ni? Láti fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn pé ẹ lè continue láti fi Ìgbòho síbi tó wà yẹn. We must have the embargo release. But mo kí ìyá mi Elizabeth Adesanya ẹ káàbọ̀ mọ́, mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi gbogbo ẹ ti Dubai. Ìyí tí bàbá Akintoye ń sọ leléyìí o, tí Akande tó ní no, òun ti declare. Ìyẹn kankan ní declare lẹ́lẹ́kejì wèrè. Òun ti declare. Ìyẹn kankan dẹ̀ ní declare lẹ́lẹ́kejì. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé fàbú kalẹ̀. Mo ń bọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí as we continue. They're coming. Ọmọ Òdùà. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi kẹ́ tí ń gbọ́ wa. Yeah? It's upstairs. It's up there on the hanging. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi tí a bá ti ń gbọ́ wa. The line is open in case you want to communicate, but let me quickly push the last part. Engage the international community. Báwo la ṣe fẹ́ engage international community? Mo kí ẹ NetTech Electrical. Happy Sunday to all of us, every one of us. Thank you so much. Thank you, send the rose lórí TikTok. We appreciate as well. We must engage the international community. Ẹ jẹ́ kí push ẹ dáadáa wá sókè. How do we engage the international community? Through diplomacy, share beliefs and common interest. We must also facilitate trust, respect, honest, open relation between Yoruba self-determination groups. Ìyá kan dé, òun ò fẹ́ bá iṣẹ́ engagement kankan, ó kàn fẹ́ wá gbé, ó fẹ́ máa sọ̀rọ̀, òun máa ṣe léyìí, òun máa ṣe tọ̀hún, òun máa ṣe babakosu, òun máa ṣe this, òun máa ṣe that. And people believe that. Kò dẹ̀ fẹ́ anybody kò engage o. So now, ìdí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ṣé ìtí àyàn ṣe nísìn? So àwọn global directorate nísìn, á gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn tó jẹ́ different Yoruba organization tó ń bẹ ní Nàìjíríà tó jẹ́ Dawn. Ẹ kú àtàrọ̀. Bóyá ẹ̀mọ̀ àwọn tó ń pè ní Dawn, wọ́n ń pè àwọn kan ní Dawn ní Nàìjíríà. Á gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n ń pè wọ́n ní Dawn. Kí ni meaning wọn? Dawn is commission is dedicated technocrat institution for the sustainable development of Southwest region. But àwọn people wọ́n lè tẹ̀síwájú púpọ̀ ju pé kí gbogbo akájọba Yorùbá country yẹn kí iṣẹ́ wọn lè jáde dáadáa. They are working very hard. But when we talk about this, wọ́n kọ́kọ́ máa lọ through governor. Gọ́ọ̀rì tí governor bá sọ náà ni, who are we? So àwọn eléyìí nísìnyí, ìyá wèrè ìyá gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́, á ní owó òfin nìkan kan ṣe pẹ̀lú anybody. So possible ṣá ní 21st century. I don't think people have brains. So òun nìkan ló máa ṣe gbogbo ẹ̀. Mo gbọ́ tí black goat yẹn tó ń sọ̀rọ̀ lánàá. Àwọn ọ̀dọ́ nìkan ló máa ṣe, àwọn ọ̀dọ́ nìkan ló máa ṣe, ó dà pé tí ẹ ti sínwín. So ọ̀dọ́ nìkan ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Mo kàn rẹ́rìn nígbà tí mo ń gbọ́ program ẹ̀ lánàá. Àwọn ọ̀dọ́ nìkan. Mo wá wọ́ndà pé kí ló mì pé àwọn ọ̀dọ́ nìkan? Ṣé ọ̀dọ́ nìkan ló ń bẹ ní sometimes I just laugh, when these people they are talking. Ẹ má bínú ẹ̀ńtẹ́ wa lórí TikTok. Kìíní yẹn kò stable dáadáa. I'm trying láti capture screen yẹn dáadáa fún mi. Yeah, I think it's okay like that. Ó náwọn ọ̀dọ́. So wọ́n máa lé gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà lẹ́yìn Yorùbá lé wọn dànù. Àwọn àdá nìkan ó jókòó sí Amẹ́ríkà níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun kàn lè lọ lé bó ṣe wà yẹn. Àtẹ̀mọ̀ bí ó ní ìwé ìgbọ̀nsẹ̀. Amẹ́ríkà tó máa ìlú òyìnbó tẹ́ pé ó lè á máa kàn protect ẹni. Àmọ́ tó bá níwèé ẹni kó lọ bá ìjìnlẹ̀ ní Turkey. Ibẹ̀ ni mo tẹ̀lé dárúkọ ẹ̀kọ́ sẹ̀. Ẹni kó wọ plane kó lọ bá. Ṣèbí mi lọ́lé mo lọ bá Ìgbòho. And people believe that nonsense. Unbelievable. In 2023. I'm sure kò wà lábẹ́ program báyìí o. Don't you? Work towards the common goal of independence for Yoruba land. Kò jẹ́ pé ẹgbẹ́ kan wá ní àwa náà ń ṣe Yorùbá nation. Just like àwọn wèrè yẹn, à ń ṣe Yorùbá nation wọ́n ló ń ṣe. Ṣé Yorùbá nation làwọn yẹn ń ṣe ṣá?
ẹ̀yin ṣe Yorùbá nation ẹ fẹ́ engage ẹ fẹ́ ní understanding pé it is not done single-handedly. Different people will come together. Even our politicians tell us pé ẹ fẹ́ ká wà níbẹ̀ Yorùbá sì ni wọ́n. We must engage them. We must talk to them. But when the line is +44 74 044 05917. WhatsApp only. Distraction ti wà nílé bẹ́ẹ̀ má bínú. Accelerate the process of Yoruba self-determination. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo wọn ti change the details wọn báyìí. Ó wà lábẹ́ program wọn. Kò gbọ́dọ̀ wá gbọ́n tí Koiki sọ. Àwọn ṣe 24 hours program. Ṣé 24 hours program ẹ̀dùn máa gbé Yorùbá nation jáde fún wọn. Unbelievable. So again, accelerate the process. Accelerate. Kí ló ń pè ní accelerate? A máa ṣe kíákíá. Bòkù wá sí bá ṣe fẹ́ ṣe kíákíá tó. Nigeria is a sovereign nation. Òun náà fẹ́ lọ. Òun náà takú. A sọ pé bíi fáànù Igbo. Nigeria náà wọ́n fẹ́ pín. Ó fẹ́ pín ní Gowon sọ fún yín pé kí Nigeria kí exist. Ó fẹ́ pín ní àwọn olóṣèlú yìí sọ pé ká ṣiṣẹ́ Nigeria. But one thing is Julius ti bínú tán ó kàn fún àwọn country tó wà lágbàáyé fún wọn lépè ní. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. Well, member, before we now go to the Global World Index, program yìí ò ní ju 3 hours lọ as usual. A ní láti jẹ́ kó ju 3 hours lọ. While member organizations shall enjoy autonomy in their individual self-determination activities. Wọ́n kúkú ní kí ẹgbẹ́ kan kó má ṣe tó fẹ́ ṣe, but ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ka wà kó coordinate ìmọ̀lá délébédé sí. Tíṣe Mákindé bá gbá wọn mú nílùú Ìbàdàn, ó máa jogun Biafra lọ. Let me take a short break. Ẹ jẹ́ wá fídíò kan. I need to take a short break. Let me play something just for 5 or 4 minutes. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mú kí gbogbo wa. Unbelievable. Gbé fàbù kalẹ̀ fún wọn. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ Yorùbá nation. Àwọn gbáde labour. Ìgbọ́lá fi gbé sí. I don't think they understand. But something that I can push in while I come back. Okay, Jakagbo, what is the meaning of Nigeria? That's what in American. Excuse Mr. African. What is the meaning of the word Nigeria? Is it an African name? Is Nigeria an African name? It means nigger. Niger means nigger. In French, Niger is a Latin word. In French, it is called Niger. It means black. That's the meaning of it. Even yesterday, one of your musicians, Niger Raw, changed his name to Mr. Raw. Why? Because in America, he went to Apple and said to Apple, I cannot sell my music. He's a Nigerian artist. A zoo artist, I should say. He said to them, why are you not selling my music? They said, you cannot answer this name here. He said, but this thing means Niger. Niger means Niger. Niger Raw. That's what I answer. They said no. Here is an offensive word. Remove it. He changed only yesterday to Mr. Raw. Change his name. Is the name Nigeria African? The answer is no. What is driving me mad is this. Who created Nigeria? Was Nigeria created by Africans? The answer is no. So what is, if the basis of your argument is that Britain, Europe, the white man is the problem, and you're trying to fight defending what the white man created, that means you're very foolish. You don't know your own argument then. You started very well and I supported you that imperialism is the problem, Britain is the problem. I agree. Then how come you are supporting something that Britain created not to serve your interest as a black person, but to serve their own imperialistic view of life?
That is where your argument collapsed. I don't hate people. Ask you, Mr. African, what? Tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tún jáde. Kò sí nǹkan kan. Òtútù ó mú mi pẹ̀lú. Òtútù ti mú ẹ. Ọ wá parọ́ pé òrírò ẹ̀rí kọ́. Látijọ́ tí wọ́n ti bí mi rírò ẹ̀ rí. Níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ogun State báyìí. Níjọ́ náà mi ò lè sùn. Ẹ lọ ní sẹ́ ọlọ́sí ọmú. Wọ́n wá bò Sunday Igboho ní bọ̀ wá bọ̀. Tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tún jáde. Kò sí nǹkan kan. Òtútù ó mú mi pẹ̀lú. Òtútù ti mú ẹ. Ọ wá parọ́ pé òrírò ẹ̀rí kọ́. Látijọ́ tí wọ́n ti bí mi rírò ẹ̀ rí. Níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ogun State báyìí. Number 1 minute, our audience. We are still just about 17 minutes past 2 hours. We're done. Okay, let's take this call quickly. Hello, caller. Hello, I'm going okay. Hello. Ẹ̀ka lè ṣe fẹ́ dá sórí program ni. Mo kàn ní kí program ní program tẹ̀ sí ìkọ̀jọ́jọ́ mi. Ẹ bá lọ sórí YouTube ẹ rí níbẹ̀ ẹ má ní kó dọ́dọ̀ yín ẹni kẹ́ lọ sórí YouTube so our. Ok ẹ jẹ́ kí ẹ wẹ̀ ok. Ẹ tó bá ti rí program ẹ máa wá program ni so ní lásán máa fún ẹ wá program. Ẹgbẹ́ òsókè ló kọ́là. Ẹ kalẹ̀ o. À ń gbọ́ yín sà. Kalẹ̀. Hello. Ẹgbẹ́ àìdá ń gbọ́ yín. Hello ṣàgbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Ok mi kàn fẹ́ lórí topic ẹgbẹ́ jáde lẹ́nu. Pé ṣé Nàìjíríà máa dà? Nàìjíríà ò lè dá láíláí. Ok. Kò lè dá. In all aspects. Tabanika move from economy. Tabanika move from structure. Tabanika move from unity. Gbogbo ẹ̀ ó ti bàjẹ́. Kò lè work. Nǹkan tó lè work òní Yorùbá ni. Jẹ́rí mo dẹ̀ fẹ́ kí àwa Yorùbá gangan ká tiẹ̀ mọ̀ kí ni túmọ̀ Yorùbá nation. Yorùbá nation ó mì pé o sọ fún aráyé pé èmi ni mi bí. Oyè èmi ni mi kìíní. Àwọn ọmọ mo lè wá bí ọmọ, mo lè bí ìbejì, mo lè wá ní ààfin, mo lè wá ní dókítọ̀, mo lè wá ní ẹnjìníà. Lákọ̀ọ́kọ́ ta ló ní bí? Then gbogbo nǹkan tá dé mo wá ní wọ́n á wá bíòdì ìkọ̀lé lórí. Oyè wa Yorùbá nation ó mì pé àkọ́kọ́ gba nǹkan wa àkọ́kọ́ sọ fáyé pé àwa la ní bí. Then àwọn scientists wa ní gbogbo àgbáyé doctor ni àáfàá ni pastor ni ẹ wá sórí ẹ̀ kẹ wá máa gbé òkú pastor yín ga. Bọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ kọ́kọ́ mọ̀ pé àwa la ní bí. Ìtumọ̀ Yorùbá nation nìyẹn. Nǹkan tí Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn. Ó dẹ̀ ló ń fa Boko Haram, òun ló ń fa ìbẹ̀rẹ̀ corruption gangan nìyẹn. Tẹ̀lé wọ́n bá ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pa corruption, anybody tó bá ti ń sọ yẹn ó lè lé ní lórí tàn. Because kí ni corruption náà? Ó fẹ́ jáde kó sọ jáde pé Yorùbá nation ká kọ́kọ́ gbà. Tẹ̀lé gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó bá pé Yorùbá nation gangan la ní. Ó mì pé ẹ̀sìn tó jẹ́ Islam tí Yorùbá máa gbàgbọ́ ló máa wá jáde nínú wa yìí. Ó jẹ́ pé Christian Yorùbá á gbà bìkọ́ ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀. Aláwo Yorùbá á gba Islam yẹn bìkọ́ ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀.
oyè yìí pẹ̀lú pàṣẹ wà Nàìjíríà kò jẹ́ kékeré yẹn jáde. Oúnjẹ ni ògùn adúláwọ̀ tí ayé ń retí. Bọ̀ká tó lè gbà akọ́gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ padà pé Yorùbá ni wá. Because Yorùbá ló máa dàbí foundation fún Islam wa, fún Christian wa, fún ìṣẹ̀ àyẹ̀sí tabaláyé. La fẹ́ gbé jáde fún ayé. Bọ̀gá àbàgbà à ń tàràkà ní láyé. Ẹ jẹ́ ká bira wa ìtumọ̀ kéèyàn máa tàràkà. Ó ṣe pé ò ní lówó. O lè lówó oní industry ní gbogbo àgbáyé. Bó sì ń tàràkà ni. Because o lè define ibo ni wọ́gàn ìlú wo ni ọ̀kẹ́ kó bá ní Yorùbá ni Igbo Yorùbá Nàìjíríà. Nàìjíríà ò ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lásán. Ó ti tánìṣì ẹ̀. So Yorùbá nation ní solution gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Because bàbá ọkọ̀ gba Yorùbá nation ó mì pé kíní èmi ni. Then àwọn ọmọ ta bí nínú ibẹ̀. Nǹkan tó ní kálukú wọn ti dà wọ́n fẹ́ wá gbé jáde. Nísìnyí kí ni wọ́n pè ní identity tí wọ́n fi lè mọ̀ wá. Nàìjíríà ò jẹ́ ká kó jáde nínú wa. So a gbọ́dọ̀ gbà ó tọ́ dẹ̀ ni. Ẹ̀wọ̀n àwọn politician wọn sọ pé wọ́n dá wọn fún wọn ní ọjọ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ sí. Ẹ bá ń béèrè ṣé wọ́n ti sọ di lọ. Because kí gómìnà mi bá wá ń sìn ó lè má fún wọn lọ́jọ́ yẹn. Ó lè má declare ọjọ́ kọ̀ọ̀kan fún wọn. Ṣé wọ́n ti sọ́dọ̀fin tí wọ́n ti pàṣẹ ní National Assembly? Ọba mi lè sọ pé òun ò sọjọ́ yẹn. Oníwò ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú bọ̀ tí wọ́n ti sọ di òfin. So that ẹ̀sìn míì gò ní sọ́kọ́jọ́ yẹn owó fún wọn. So wọ́n ń tàn wá ni. Kí dẹ̀ ló fà nǹkan wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation là ń kà ń lé yẹn wọ́n fẹ́ distract wá ń bẹ̀ ni. Òun gangan ni. Diversion ni. Èmi bá engineer ni mí. Èmi bá engineer ni mí. Ok, ìlú wo ni fẹ́ ṣe engineer mi sí nǹkan tí mo kọ́ lọ́wọ́ òyìnbó yìí? Ṣé ìlú Nàìjíríà? Ìlú tí ò ní definition. Bọ̀kú bá jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nation ni mo mọ̀ pé kí bá lọ sí Ìjẹ̀bú wọ́n á gbà mí. Kí bá lọ sí Ìlọrin wọ́n á gbà mí. Wọ́n á gbà mí màá wà ń bẹ̀ bí ọmọ ọ̀yá ni. So Yorùbá nation ni ẹjọ́ Nàìjíríà ò lè dá láíláí. Láíláí àti láíláí. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Mo fẹ́ sáré fún wa ní àwọn statistics ẹ mọ̀ pé we work with data. Tabana fẹ́ peace. Intel wo tó ń lọ ní inú screen nísìn is the Nigerian population clock. Torí wọ́n tó ní peace máa wà. It's fine. But do you know that in Nigeria there is one death every 11 seconds? Èèyàn kú nínú Nigeria every 11 seconds. Èmi kọ́ mo sọ. That is the component of population change. One migrant every 8 to 78 minutes. But let's leave that. Ẹ jẹ́ ká work with the deaths per day. Ní Nigeria, death per day ó work to 7,523. We are working with this data. I'm talking about the global world index. Data ìlànà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú nísìn. So, and we can work with other countries as well. Ta lè fi match ẹ̀. Anybody bá fẹ́ ká match. But for now, let's focus with Nigeria. So we are working with this global peace world index. Òun ni mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí nísìn. This topic will continue for as much as I'm satisfied. So tá bá náà fẹ́ peace ní Nigeria. Kí ló máa fa peace? Kí ló lè mú peace wá? Ọ̀nà wo la máa fi rí peace yẹn? Nígbà tí already ní Nigeria we are losing 7,523 people ló ń kú. The population wọ́n ní is about 224 million. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé tẹ́ bá ti ń pè pé ẹ̀rí wa ẹ kọ́kọ́ lọ sórí YouTube kò yẹ pé kẹ́ wá pè. Tá a bá sí live ní sí live tá a bá wà live I don't give a date and time, that's the problem. Ìyẹn ló máa jẹ́ kí bí a ẹ̀rí notification so bí a kẹ́ click lórí ẹ̀ bó ṣe máa ń sọ ẹ̀ tún click padà
So just to get the notification, and I know all these platforms, they are not doing us very good. Anyway, so èèyàn 22,000 ni wọ́n bí ní ojoojúmọ́ nínú Nàìjíríà. Nínú 22,000 yẹn, mélòó lẹ rò pé Yorùbá ń bí nínú ẹ̀? 22,202. I want to read the comment. Mélòó lẹ feel pé à ń bí nílẹ̀ Yorùbá nínú 22,000 across gbogbo state ni mo sọ nísìnyí o ní Nàìjíríà. Because this data is telling us a lot of things. So tẹ́ bá ní ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation tí àwọn ọ̀dẹ̀ bí to that amount, that means pé pressure àwọn tó kù ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀, especially omi wa. Migration per day is minus 164. Mr. Abiodun Olani, they know just how to distract Yoruba people. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti fún wọ́n ti gbé ìṣẹ̀ṣe everybody lọ́wọ́ báyìí nísìnyí. Ìṣẹ̀ṣe dé. Distraction. Àwọn olóṣèlú, bomb bastard. Let's go further into this again. I hope my system will not crash now. Let me just hope not. Or to freeze lẹ́yìn níbí báyìí. I can't see anything anymore. So let me just remove my screen and come back to my normal screen quickly. Let's see if I can just, hopefully everything will still stable. Let me come back to my main screen. Yeah. But I have problem already at the back with my Google Chrome. All right, so we'll just continue. We're just about 33 minutes to the end of the program. Anyway, so as I've said, everybody's looking for peace. Kò síbi tá a fẹ́ peace. The reason tí peace ò ṣiṣẹ́ nínú Nigeria is got to do with a lot. Ṣẹ̀rí data tí mo make kò ń ṣe internet data o. Data and statistics ẹ̀ ń gbọ́ lótìtọ́ lóòrèkóòrè ní Nigeria. Tá a bá ń sọ pé Nigeria is the capital poverty of the world, ó ní data kan tó ṣe tó fi débẹ̀. Nigeria ni I believe we are number 6. My Chrome has crashed already, so I can't touch it anymore now. If you manage the program, come out crash tí ma fi lọ. Ká tẹ̀ sọ pé we are number 6 global terrorism index. Ṣé wọn pa àwọn terrorist kan mo rí lórí Linda Ikeji? Wọ́n protest pé wọ́n sanwó tó yẹ kó san fáwọn ọmọ. Àwọn tó ti repent ni o. Wọ́n náà san 30,000 naira or something like that fún wọn. The statistics is what we should be working with if truly ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Numbers ni wọ́n need. Ṣé rántí pé mo sọ ní kí tó lọ break pé CBN ń complain pé owó diaspora àwọn ò rí trace mọ́. So all these issue tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n fi wá play ludo, kàlòkàlò, bàbá Ìjẹ̀bú, bet oríṣiríṣi ìlú ló wá ń lo Nàìjíríà. Àwọn kan máa produce oògùn, wọ́n mọ̀ pa ní population yẹn, wọ́n mọ̀ kẹ́ máa sick anyway. Mo rí àwọn kan ni wọ́n tó tún ṣe fake ó dà pé mo mọ̀ kan náà àwọn tí olówó yẹn mo rí náà lórí Instagram lọ́sàn-án yẹn. The population is there and it's a good market for people, good, bad, ugly, and you cannot control it. Because if you can control it, wọ́n ní jí ọmọ gbé ní Ìlọrin bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní jí sísítà wa gbé, sísítà wa kan tí mo tún ṣẹ̀ rí nínú news, wọ́n náà kidnap ẹ̀ ní Abuja. But ní táwọn olóṣèlú sọ fún wa ni pé gbogbo yẹn má worry, we will work with it. Ẹ̀yẹn vote fáwa, ẹ̀yẹn ṣe tọ̀dọ̀ tiwa, ẹ support wa, ẹ fún wa ní vote yín fún mandate yẹn. And we have done that continuously because in táwa náà expect pé ó yẹ kó ṣe ni. Ìjọba ló yẹ kó ṣe gbogbo ẹ̀. But problem tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ because pressure ti wà. Kò dẹ̀ sí iota of truth between all these federal and the state.
for a very long time. Bí a ṣe ń sọ báyìí gan nísìn, Tinubu kàn try láti play the innocent president. Kò fẹ́ ṣe bí ti Ọbásanjọ́, kò fẹ́ ṣe bí ti Yar'Adua, kò fẹ́ ṣe bí ti Jonathan, kò dẹ̀ fẹ́ ṣe bí ti Buhari. But the damage that they've done to the psyche of Nigerians, àwọn òyìnbó gangan, àwọn ni problem yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀. They've told us lies for a very long time. That we should believe in democracy because we got independent. Just like they told Niger that they got independent, and Niger need uranium, but they are not rich. Why are we poor? We have bad leaders. No, we don't control bad leaders. Our West ni. Àwọn West ló ń control àwọn leaders yẹn bí wọ́n fi jẹ́ kó ṣe dáadáa. Ó kẹ́ pé system mi ti freeze ni. Mo fẹ́ fi another video wọn or maybe tomorrow. Ẹni ní government tó dáa. Ta ló ń destroy government for their own selfish interest. Ṣé mo pé 1,000 mo kí ìyá alálùbáríkà mo rí coffee bottle náà nísìn ẹ ṣe gan ni mà. Ṣé mo pé 1,000 company tó jẹ́ ti Faransé ló ń bẹ ní gbogbo ibi tí wọ́n colonize. 1,000 company. Kí làwọn company yẹn ṣe? Wọ́n fi àwọn citizen yẹn wọ́n fi wọ́n ṣe statistics. Inú ẹ̀ lọ́ máa tajà fún yín. Wọ́n ní kó ra fìlà France. Wọ́n ní kó ra toothpick tọ̀dọ̀ tí wọn. Wọ́n ní kó ra toothpaste tí wọn ló dáa. Wọ́n ní ká ra Maggi. Wọ́n ní ká ra Indomie noodles àwọn Indian. Because wọ́n rí nọ́mbà níbẹ̀ lóòótọ́ náà. Nọ́mbà yẹn wà níbẹ̀. Àwọn kan náà ti fi dolówó. Ó kọ́ ẹ pé economy yẹn tuntun to affect wọn. People were making money in Nigeria in the 60s up to the 70s títí di 80s. Because nọ́mbà yẹn dá lóòótọ́. But sí ní ẹ̀yà kan náà. So nọ́mbà tẹ́yìn rò pé èèyàn 20 million ló wà lẹ́kọ̀ọ́ èmi náà lè rí tẹ̀bi ṣe níbẹ̀ wàláì o lè má rí tẹ̀ ṣe níbẹ̀. Kò ń ṣe pé torí pé kò ní system. Sọ fún mi system wo ló máa work ló ń favour wọ as ọmọ Yorùbá nínú Lagos State. In terms of policy, in terms of legislation, gbogbo legislation tó ń ṣe láti 1999 tí Tinubu ti jẹ́ gómìnà yín ní 1999 títí di ilé tí Sanwó-Olú ṣe wá fún mi ní tí ó fẹ́ bọ̀wọ̀. For 24 years ìwọ tó gbé ní Lagos State wá san tí advantage torí as a citizen ní Lagos State. Kí ni benefit? Is because federal ló ń control state. State kàn ní a bit of immunity díẹ̀ ni. But federal gangan ló control ẹ̀. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún ẹ torí pé federal constitution tó ń lò yẹn ó affect ìsàlẹ̀. But when we have our own system that is working, all these can be rectified as quickly as possible. I'm going to bring the program to an end so that because I already have the back side of the program, which is what you cannot see, is being affected. So I need to wind the program down. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbi tí ẹ ti gbọ́ wa nírọ̀lẹ́. Ẹ má bèrè lọ́wọ́ ara yín. Can we ever get peace in Nigeria? Tabade máa ní peace. Lọ́dún wo la máa rí peace yẹn? That is a question you should ask yourself. Paris TV, aside to you, mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé ọ̀sẹ̀ nílẹ̀ nǹkan sí. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí. Okay, Mr. Josh lórí TikTok. Seriously, they all have bad agenda towards the Yorubas. In fact, the government doesn't have any good plan. But àwọn èèyàn sọ pé they have a good plan. Pé ká ṣe sùúrù díẹ̀. Jagaban ti wà níbẹ̀. Àwa pray fún kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gúgú kó fún lálàáfíà. But ẹ rántí pé in tó ń jẹ́ kí àwa lè survive ní outside the country òun ni policy. Ìlú tó bá ti ní policy tó dáa. Policy yẹn ó wà nínú healthcare, ó wà nínú education, ó wà nínú security, ó gbọ́dọ̀ wà nínú pé economy gbọ́dọ̀ dáa. Ìyẹn ni UK sọ pé òun máa increase visa fee ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wá àdílé ìgbà kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ̀ má bínú ẹ̀yìn wa. Tí o rà fẹ́ gbé tó ẹ̀ wá sísàlẹ̀.
wọ́n fẹ́ tax àwa púpọ̀ mọ́ torí pé wọ́n tó bá tax wa ó máa affect àwa náà. Cost of living wa ti lọ sókè. An average rent in London is about £1,500 for a 2-bedroom a month. O tún lè bèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé nílùú òyìnbó jẹ́ ń ṣàlàyé fún ẹ. Wọ́n máa ń rẹ́ǹtì rúùmù ni o. Kò ń ṣe pé mo fi bà wọ́n jẹ́. Wọ́n lè afford láti gba 2-bedroom. Wọ́n lè afford láti gba 1-bedroom flat. Ó wà very expensive. And I'm not joking now. Tó bá tó wá lọ ní right láti gbé nínú ìlú tó wà, o gbọ́dọ̀ make sure pé àfi tó bá ní family tó dáa àbí tó níyàn tó dáa. Ìdí táwọn èèyàn ṣe lè gbàyàn sílé nìyẹn. À ń gbàyàn sílé nílùú òyìnbó. Ṣé nínú irú nǹkan tó rẹ́ǹtì ẹ̀ náà ló máa gbàyàn sínú ilé? Ó máa sọ fún landlord pé o ti ní àlejò ní àbí báwo. Lẹ́yìn pé kó gbé girlfriend wá àbí boyfriend. Tí àwọn èèyàn bá ti wá ń pẹ́ díẹ̀díẹ̀ tó ń bímọ, àròyìn lọ gba bí 1-bedroom flat. Àwọn èèyàn kan ń gbé perfectly well. Àwọn tó ti give up nínú Nàìjíríà kò gbogbo táwọn ti ná sí Nàìjíríà kò fùnà fáwọn. So wọ́n ti àtètè ya adjust. Ẹlòmíì ó gba mortgage. Nàìjíríà ti jẹ́ kí ó gba mortgage kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. The cost of living in UK is very, very high, just like any other countries in Europe. But cost of living fún ẹni tó ń gbé abroad ní Nàìjíríà ó cheap. Ìyẹn la ṣe fẹ́ wá ṣe investment sílé, because tó bá calculate pé tí bá rí £50,000 mo lè kọ́ ilé mẹ́ta. Bó tó bá kọ́lé yẹn tó fi hàn síbẹ̀ tó rówó san ìjọba òun ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbé kúrò àfi kó tún lọ gbọ́ ọlọ́pàá pé ọlọ́pàá ẹgbà bribe díẹ̀ ẹni tó wà mẹ́ẹ̀ bá ń gbé bọ́ta torí kò rówó lé san. Ìyẹn ni púpọ̀ nu yín ṣe ń gbé ní ìgbé tí kò tẹ́ wá lọ́rùn. Mo kí Prophet John Ogundele, mo kí Bishop Adesina. Europe is not what some of you are thinking, but kò mí pé o lè wá o, èmi ò sọ pé kíyàn máa wá o, máa bọ̀. But àwa fẹ́ reverse pé èyí tí gbogbo wa fi pẹ́ níta experience wa brain ta ní a fẹ́ dá padà. Ẹ̀yin náà ní brain, ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ràn láàrin gbogbo wa. Kò sí yàtọ̀ láàrin gbogbo wa, ìyàtọ̀ tó kọ̀ wà ní pé àwa ní system yẹn tó bá ti follow ẹ̀ tó rẹ̀ sí lò chikena ó lè gbé níbí báyìí. But àwọn ọ̀kan ò fẹ́ gbé system yẹn, ìyẹn ló ṣe máa ń fall into the trap of the government. We have the opportunity to reverse all this, but àwọn olóṣèlú àwọn gbọ̀ngàn ni reason tí Yorùbá nation ti bọ̀ sí. Kò ń ṣe bàbá Akintoye, kò ń ṣe Igboho, kò ń ṣe àwa media, kò dẹ̀ ń ṣe YSDM, kò ń ṣe global directory, kò ń ṣe Dr. Kebirun, kò sí Prophet Ogunológun wa àbí gbogbo àwa tá à ń ṣe campaign àti Yorùbá world media. Àwọn politicians sọ pé they are not ready yet. So nígbà tó bá náà wọ́n ti ready, kí ló fẹ́ ká ṣe? Ṣó fẹ́ ká lọ káwọn ọmọdé ká lọ máa pa wọ́n sílé ni? Ṣé ẹ̀ lẹ́fẹ́? When we can engage them, we can encourage them and say, look, intention yìí ó máa lẹ́yìn o. Lóòótọ́ they are living life, kò ń ṣe gbogbo náà ló ń gbádùn, but àwọn kan wà òkè nínú wọn. But ní táwọn ṣe ni pé àwọn náà form policy ní house kọ̀ọ̀kan ní state kọ̀ọ̀kan. Ìwọ farabalẹ̀ kó lọ gbọ́ nǹkan tó máa ń sọ nínú house yẹn pé kí ló tẹ iṣẹ́ òògùn lẹ́ ń ṣe fún wa gan gẹ́gẹ́ bí aráàlú ní gbogbo local government wa. Wọ́n máa ń sọ pé àwọn try àwọn ṣiṣẹ́ gbowó ní enough revenue tó pọ̀. And this is the reason why we are putting that option on the table. And the option is ọ̀nà mẹ́ta ni. Àwọn afẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ náà wọ́n fẹ́ restructure. Àwọn olóṣèlú wọn náà wọ́n fẹ́ politics. Bàbá Akintoye náà fẹ́ self-determination. Èwo ni wọ́n fẹ́ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Ìwọ náà kọ sínú comment section. Èwo ni wọ́n fi pé láàrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn? Ó mọ̀ pé self-determination ní sin àìtí try rí. Akọ̀ṣe ń sọ ni, àwa ń sọ in the present pé tábà ti gbà àwa lá ní resources yẹn, àwa lá ní control. Kò ní jẹ́ pé control tún bọ̀ láti Àbújá mọ́. Èwo ló fẹ́ nu méjèèjì? Kò mí pa àwọn olóṣèlú yẹn ò ní sí nínú government. Àfi tábà tó parọ́ fúnra wa. So fẹ́ lé gbogbo ọmọ Yorùbá kúrò nílẹ̀ Yorùbá ni kò possible. But there will be a new policy. There will be a new system. There will be a new engagement with the international community ní àgbáyé
a máa ní embassy tiwa ní gbogbo ibi tí wọ́n bá aláwọ̀ wá pé ká ní embassy sí títí dé Jerusalem so that yìí tẹ́ fi lọ sí Saudi tẹ́ ń complain pé Nàìjíríà ò dá yín lóhùn tó bá pe embassy ilẹ̀ Yorùbá ní Saudi Arabia tó bá dẹ́ lò a gbọ́dọ̀ ní call ambassador kó máa bọ̀ nílé kí ni purpose òfin ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Mo rí ambassador wa èèyàn kan send video kan sí mi ambassador ti bíbà tó lọ ń jó Wàsíù mo mọ tó ń ṣe ẹ̀gbọ́n kan send ẹ̀ sí mi wọ́n ní koikimedia èmi ò lo mo sorry because as far as I'm concerned kò ṣiṣẹ́ Yorùbá ọmọ Yorùbá ní ambassador yẹn but I'm not gonna put that kí ni kàn mí pẹ̀lú Wàsíù campaign fún Yorùbá nation but mo rí ní London bíbà tó ń jó tó dagbára kalẹ̀ ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ pé Yorùbá ní tó ń ṣe mọ̀ ló wrong o ẹ má get me right o ẹ má get me wrong o ní as an ambassador o gbọ́dọ̀ lọ represent Nigerians tó bá ń ṣe event ní London àbí ní outside London but ní tí mò ń sọ ni pé tó bá jẹ́ pé ambassador Yorùbá gbọ́ngbọ́n ni tó bá detain ọmọ Yorùbá kan ní Heathrow airport ambassador yẹn gangan ló gbọ́dọ̀ débẹ̀ tó bá ń sùn lórí bẹ́ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ dìde pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ iṣẹ́ ta gbà fún nìyẹn ambassador yẹn ló máa lọ sí airport pé ọmọ ìlú mi ni kí ló ṣe wà lókè ó gbé gbaná ni ó da àgbà lọ́ọ̀yà fún police station wọlé mú lọ wọn ní Charing Cross ó da òun á pe lọ́ọ̀yà tó jẹ́ ti lọ́ọ̀yà ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá ní UK wàá dẹ̀ lọ represent ẹ̀ èèyàn mélòó ni Nàìjíríà represent ṣé mọ̀ pé kékeré máa dùn wà London ìyá ọmọ ẹ̀ ń ṣe ìyàwó l'Àbújá lánàá wọ́n dúró de bàbá yẹn mo sọ pé bàbá yẹn tí Tinubu máa fi ṣèjọba ẹ̀ tán ọdún 4 ni ọdún 8 ni I don't know but kékeré máa dùn wà ní bíbáyìí wá ayé yìí ò ní dúró de anybody o tó bá sọ pé ò fẹ́ Yorùbá nation ayé yìí ò dúró de anybody ayé máa lọ Nàìjíríà tẹ́ máa ṣe kí ni a máa wà ní no peace it's as simple as that nǹkan mẹ́ta ni o fẹ́ Nàìjíríà fine o fẹ́ restructure no problem o ní o fẹ́ self determination no problem but máa sọ pé ayé ń dúró de yìí kankan o tọ́ba sọ fún mi pé ayé máa parẹ́ gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ jábẹ́jábẹ́ sí dẹ́ ayé òun ló parẹ́ èèyàn inú ẹ̀ ló máa kú wàá dẹ̀ máa bí that simple as that láti January títí di August ẹni máa kú lálẹ́ nísìnyí àìtí ìmọ̀ kọ́lọ̀ kó fún alẹ́ ní gúgùn là ń pariwo so tó bá rò pé torí mọ̀ ní support Yorùbá nation kẹ̀kẹ́ ṣe sọ́tọ̀ yes ayé yẹn ò ní stop torí pé ìwọ ò fi support Yorùbá nation but Nàìjíríà yẹn kò ní make any headway confam mo sọ fún yẹn kò sẹ́ni tó lè gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kò ní another headway kí Pastor Adébóyè máa gbàdúrà fún Nàìjíríà kò lè wọ̀ kó ṣe pé mo fi wọn nílẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ ní bíbá kí bàbá wa Kéwúgba Góòdù máa gbàdúrà fún Nàìjíríà kò lè wá ní kò lè ní iṣẹ́ kankan tó fẹ́ ṣe mọ́ kí ìyá àdúrà máa gbàdúrà fún Nàìjíríà ìrọ́lọ́pa kò mí pé àdúrà tó ń gbà yẹn kò dé ibi tó yẹ kó dé but Nigeria is no longer in the spiritual realm it's gone so fàbú ní gbogbo ìtàn ṣe pray ẹ̀yà gbàdúrà fáwọn olórí wa ìrọ́lọ́pa is a lie on the spiritual realm Nigeria is dead physical realm ní gbogbo ilé ta ṣe rí ní spiritual realm Nigeria ó ti lọ completely is gone gbogbo àwọn tó jẹ́ wòlíì yín mọ̀ gbogbo àwọn àfáà mọ̀ gbogbo àwọn babaláwo tó jẹ́ babaláwo òtítọ́ wọ́n mọ̀ pé tí mò ń sọ òtítọ́ ni mò ń sọ on the spiritual realm kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà ìrọ̀lọ́pàá fún wa but ó difficult fáwọn láti sọ fáwọn followership wọn pé Nàìjíríà yìí kò sí nínú spiritual realm mo kí bàbá Victor Babalọ́lá kò sí Nàìjíríà lórí spiritual realm forget it if anybody mo fẹ́ mọ church náà mo fẹ́ mọ Baptist church ní Anglican ní gbogbo bí kíbi tó bá ti ń ṣàdúrà pé ẹ pray fún Nàìjíríà ìrọ̀lọ́pàá wọ́n mọ̀ dáadáa but at the end of the day who am I to go and tell them pé ìrọ̀lọ́pàá kí ló máa sọ wá ní kí n ṣọ́tọ̀ àti KICC àti Pentecost àti Ansarudeen àti Muslim Association àti kò Muslim Association everybody knows àtàwọn sálàsálàtù ní Nàìjíríà ni mo sọ àwọn tó wà níta àwọn yẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe pray for Nàìjíríà ìbíta làwọn wà but àwọn tó bẹ nínú ilé gangan wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Let us go our separate ways so that we can have a better opportunity. My name is OLAMILEKAN. Thank you so much for everyone that have joined us
at this particular hour. Mo kí absorb voice of one. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá ní gbogbo African countries. Kọ́lọ́n ọba Elédùmarè kó bá wa dúró ti brother wa Adéyínká grandson. Kọ́lọ́n bá wa tú sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Gbogbo àwọn tó wà ní àhámọ́ tó jọmọ Yorùbá ní ọ̀sẹ̀ ní wọ̀ọ̀sẹ̀ ní kọ́lọ́n bá wa tú sílẹ̀. Èyí tẹ́ bẹ nílé náà kọ́lọ́n bá wa tú sílẹ̀. Àwa tí a sí ní inú àhámọ́ bàbá wa sínú àhámọ́ ìtaláwà àgbàtẹ́gùn, but we are praying for Elédùmarè to continue to protect us. Wọ́n ní what God cannot do does not exist. I know that, but one thing is pé Yorùbá nation ní wá sáyé ní lifetime tèmi ìrọ̀lẹ́ pa. It's as simple as that. Ìgbà wo ló fẹ́ dé? We will wait and see. But pé kò ní wá sáyé nínú lifetime tèmi èmi ò mọ̀ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ o, but nínú lifetime tèmi ìrọ̀lẹ́ pa. The West knows that. They know that. They can feel it. They can see it. Mo ń bẹ Tinubu ó gbọ́dọ̀ lọ sí Niger with ECOWAS. Mo ń bẹ̀ ni. Ó lè sọ̀rọ̀ kó tún máa múṣẹ náà. Ó ti ní action lọ máa gbé lọ síbẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbé action lọ síbẹ̀. Ká lọ sọ fún Niger pé àwa ní Nàìjíríà, àwa ní alágbára Áfíríkà. Torí Nàìjíríà ló máa provide military tó pọ̀ jù. So mo pray. Ẹ má yẹ kó pẹ́ mọ́. Mo fẹ́ tètè rí. Ẹ má yẹ kó pẹ́ mọ́ rárá. Ẹ má yẹ kó ṣe kí ni kó pẹ́ mọ́ rárá. Ẹ má bínú my brother Shalom, I can't take any more call. I gotta go now because system it freeze and it can crash anytime. So I'd rather stop the program than pé kó crash mi lẹ́nu. So that's the reason why I can't take any more call. I'm gonna play the anthem now. Thank you so much. I watched the video you sent. Maybe tomorrow we can catch up and you'll be able to call in. Mo kí gbogbo ẹ̀yin doctors wa, mo ráwọn kan tó yẹ pé doctor náà lọ ní orúkọ wọn, iṣẹ́ takuntakun ní gbogbo yín ṣe. Ọlọ́run fún Tinubu ṣe o, Ọlọ́run fún ṣe, kọ́lọ́run kó guide tí Nàìjíríà máa fi pín ní kíákíá because ìgbésẹ̀ tó ń gbé, ìgbésẹ̀ tó tẹ̀mí lọ́rùn ni. Bọ̀ kò gbọ́dọ̀ má lọ sí Niger, ó ti ń pẹ́ jù fèmí, ẹ take action. Wọ́n ní dánwò ló bí yọkẹrẹ. Russia gan try ẹ̀ pẹ̀lú Ukraine. Ìjà yẹn ṣì lọ kò tí tán lẹ̀. Tẹ bá rò pé Niger ó máa àwa fòdò ọwọ́ báyìí, mo ti sọ fún yín, wọ́n máa bọ́ǹbù Lagos State, wọ́n bọ́ǹbù Abuja, wọ́n á dẹ̀ bọ́ǹbù Sokoto àbí Kano. State mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kò save tí a bá ti lọ sí Niger. It's as simple as that. Àṣírí ogun nìyẹn. Lagos, Abuja, either Sokoto or Kano. State mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn kò save tí Tinubu bá ti lọ jàjà yẹn. Àwọn tó máa bọ́ǹbẹ̀ inú ilé lọ́wọ́, àwọn ò sí níta. So máa expect pé ìta làwọn máa wá. No, àwọn tó wà nílé ni. Ìgbà ilẹ̀ máa mọ̀ ọ́n tó ń pè ní wàhálà. Mo kí yín náà. Bye for now. Good night, everybody. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Happy Sunday to everybody. Bye for now.